Okay, we should be nice, ready and good to go. Sorry for the couple minutes of delay, I was occupied somewhere else. Hello Gamen, how are things going? So, our Karum Evokers, first reunion. Of course, this takes place after everyone has taken care of the Inquate world. Going well, this event is too wholesome. Even though we've been warned that there's going to be like Evoker nudity in this. His hands reach out only to grasp at thin air. Cracks begin to form all over Inquate world's body. Alright, we should have his Evoker too, somewhere, somehow. With a deafening roar, the Inquate world lets out a flash of light followed by a harsh noise that stains the world white. At the same time, several silhouettes become visible within this space. And it's everyone in their uncapped art, plus the Arcarums. In a single instant, the figures acknowledge each other. The space is again stained white. Hello, hey Desert, welcome, how are things going? I still can't get over New Lyria's art. The Captain too recalls the thrill of battles beside the Evokers, memories tinged with the weariness from those bygone days. Trying to grind sparks? Oh, but that's in Uma Musume, isn't it? Yeah, I'm taking the game way more casually, just playing maybe one race a day whenever I feel like. Alalan landed the final blow, Fro landed the final blow. The memories of the battle that come to mind are varied and inconsistent, but don't quite seem like outright contradictions. Is this going to be another different time branches kind of thing? Like each Evoker existed in its own time branch and they all fought the world alone, which is why it also makes sense for the fact that basically every Evoker Fate episode was kind of a replay of the other ones. Just then, the captain notices Kame and the hangman on the deck and calls out to them. But no, that can't be. Alanan and Gazenburger must exist on the same timeline. They met during one of these Hanma events, didn't they? Okay, and we follow up to this. And we follow up to this too.
Even though more than being chosen, for a lot of these it felt like more kind of random. Maria Theresa, once robbed of everything by an imposter, she now sits on the imperial throne of Loma. Evoker came, once shaken by many foolish partings, he now calls the captain's crew his home. Nier, once starved for love and fearful of rejection, she now finds solace in the captain. Estarriola, once bound to slumber and tempered in life, he has recently awakened to find his youth restored. No wife though. Pro, once on the cusp of despair and ready to give up on everything, she finds the resolve to move forward after reuniting with her friend. Lobelia, once bringing nothing but destruction, he now journeys in search of the sound of happiness. The Eisenberger, once living only for the pain of and anguish found on the battlefield, he now enjoys life as a popular comedian in a duo act. I think I missed this one. What the hell? When did this happen? Hacelia, once burning for revenge wrapped in deception, she now searches for a new way of life. Alanan, once a humble priest known for his countless good deeds, he now serves with the distinction of bishop for the Renatus faith. Petzelia, once an imperial prince driven from his country, he has since risen to the rank of emperor. とにかく10体の聖少獣は10人の賢者と共に破空戦争や君たちの情報を集めることになった。Interesting to see them with their 5 stars. Yeah, I guess Cygames will expect you to have them all uncapped by this point in time. Too bad the sandbox is still way too annoying a grind, so... まあ簡単なことだよ。10組いるんだから10通りのアプローチをすればいい。I think I'm like halfway there. Yeah, 5 out of 10. その方がより多くのデータを収集することができる。だからワールドは世界を10個に分割したんだ。なんだって？世界を分割？ああ。The world could create different dimensions, different timelines. 君たちの存在、君たちの歴史が10個に分かれたんだ。君たちが初めてワールドと接触してから賢者と出会うまでの間に、君たちの世界は分割された。その分割された世界で君たちは10組の賢者と聖少獣とそれぞれ出会い、様々な出来事を経験した。多分ワールドは君たちを排除した時点で世界を一つに戻すつもりだったんだろうけど。But if the world were really divided, how does this explain Alanan and Borger being together in one of the events? Or am I remembering wrong and it was only Alanan? Though it took some time, Kame notes that the convergence of these split worlds has already been brought to completion. Oh, so now they're all back together. ずっと何も気づかずにいて、でも気がついたら記憶が10通りあって、なんだか怖いです。Terrifying, but it should also be kind of normal for them. Being the singularity and all, they should constantly be getting memories from other timelines. そうだね。安心しなよ。ワールドは確かに規格外だったけど、俺たちはそのワールドを倒したんだから。それに、そういうことも起こり得るんだってデータも得られたわけだし。そうか。そうですね。ありがとうございます。カイム君、ハグナマン。Not to mention, shouldn't we have all 10 on our ship at this point? 面識はあるってことだよな。カッツェと三つ編みの姉ちゃんは兄弟だからいいとして。
面識は人によるんじゃない？ Katselia and Aselia are siblings by blood and have often journeyed together ever since being driven from their homeland. Maria, Teresa, and Nir are also acquainted, having crossed paths and shared company with Monica and Lisha in Aloas. Again, when did this happen? Yukata Nir's Fate episode? I'm missing so much, damn it. Yet, these matters lie beyond the bounds of Kame's knowledge. カイム君は他の賢者さんとおしゃべりしたりするんですか？僕は別に必要性を感じないし。Because Maria doesn't have another alt, but that was Maria in a swimsuit. It could have only have happened in Yukata Nir's Fate episode. I don't remember her being in any other event. こりゃえらいことだぜ。じゃねえだろ。打ち上げやんねえとな。Okay, let's get on with some dailies too. 打ち上げ。ワールドを倒せたのは賢者とアーカルムシリーズの全員が頑張ったおかげだもんな。そうですね。みんなでお食事会をして楽しく過ごしましょう。Before they know it, preparations for a celebratory feast are underway. Current Evokers' first reunion, and of course, what better way or better place to hold a reunion than Augusta? Oh, come on, I can't do the pro skip. Hold on a second. Oh no, I was reading a Fate episode, that's why. 他の賢者。Reluctant vacation? Someone didn't want to come? In an unused corner of an old marine research facility, a man throws food into a fish pan. もうすぐだ。もうすぐで会えるんだ。たくさん食べて大きくなるんだぞ。シレナ。New primal beast? What are you feeding? The man continues staring silently at the sea, its surface dyed red with the food he has thrown in. Sometime after the world's defeat, a letter arrives at the Galgenia Empire. 震えてきた。久々にハーゼに会える。なんと待ち遠しいことか。化け猫、お前も招待されているぞ。私はカッツェの行くところへ同行する立場ですが、お招きはどちらからです？団長だ。勝利の宴を企画しているらしい。賢者と聖少獣は全員参加だそうだ。団長め、ワールドによって世界が分かれていたことにようやく気づいたと見える。どこでやるの？Oh 場所はアウギュステとあるが。Who are you? ルーベラ姉上、いつからそちらに？ Anewe? Older sister? アウギュステに行くの？私も行きたい。Uvera Eva Gangnus, Katselia and Haselia's older half-sister, beams with excitement. 姉上、すみませんが。
She had nothing to do with taking the world すぐに down. 水着を用意しなくっちゃ。誰か仕立て屋を呼んでくれる？ Uvera's unspoken pressure causes Katsella's face to tighten with discomfort. いえ、姉上、それは。連れてってくれないなら代わりに指一本置いてってもらおうかな。絶対に連れて行きたくない。 Oh, she's as crazy as the rest of them. 絶対に連れて行きたくないって顔に書いてあるわ。何をおっしゃいます。そのようなことは決して。だってずるいじゃない。私だってシーズン真っ盛りの観光地でのんびり羽を伸ばしたい。そんなことをおっしゃいますが、姉上ならお分かりでしょ。我が国の状況を。ガルゲニアは皇帝が代替わりしたばかりです。兄上だけを残すのはいささか。カッツェとハーゼが遊んでいる間、 Just 私に please シュランベール tell を me 見張って this is a い silly ると fun でも言う event. の？ We have a new Yes, Harbin so introduced, and the last time they've done that, they basically just killed them on the spot. Please tell me this is just a fun, silly event. わかったわよ。 Because with the Evokers especially, you can't really tell. カッツェも今日まで休みなく働いてきたからね。感謝します、姉上。不在の間、よろしくお願いいたします。 And yeah, now she's going to follow anyway. ウニ食べたかったな。 There's absolutely no way she's staying behind. She seems a bit too spoiled for that. Pretending not to hear her grumbling, Katsella quickly returns to his chambers to prepare for the journey. Around the time each of the Evokers resolves their respective problems, the crew arrives in Augusta. 私もにぎわってんな。みんな楽しそうだね。 Jesus Christ, Furrow. 鳥さんもいっぱい Honestly, even if they wanted to do like a summer furrow, how do you top that dress? Can you even top that dress? あれはこの辺りに生息する海鳥さ。いて。ミネコですか。鳴き声が可愛いですね。 The captain's group weaves through the crowd of tourists heading towards the beach house where the feast would be held. Though there is regular banter between the captain, Vern, and Lyria, a distant air lingers between the others. そういえばあの時。ワールドの球体で見た顔じゃな。While the workers quietly observe one another, the crew eventually reaches the venue. テレサさんとカッツェさんはまだついてないみたいですね。あいつら一国の皇帝だからな。遅れてくるって返事だったし、まあとりあえず座ろうぜ。そうですね。皆さん自分の名札のある席に。あれ？ルリアちゃんどうかした？ Oh god, were they going to make Sid besides ニ near? アさんとデスがいないような。迷子か？ 探しに行くか。 Yeah, and I guess near being lost around, especially around people, is not going to be a good thing. 迷子が出た。まあこんだけ大所帯だしよ。わしらのことは気にすんな。これだけ観光客が多いんですもの。早く見つけてあげてください。ハーゼたちはここで待てますわ。
Not to mention, being Evokers, they probably stand out from the crowd. They probably stand out quite a lot. ああ、待ってくれ団長。俺も一緒に行こう。 How about you don't and stay behind? 俺のには同然だからね。 Feels like a jinx. Hey Varix, welcome. なんでお前が Yeah, nah, 先導 near するんだ being よ lost in a crowd, I don't know. I would expect to find pieces and parts of said crowd scattered everywhere. Leaving Alanan and the others at the beach house, the captain and company set off to search for near-end death. I mean, they can't even say they have nothing to talk about. They all had their own journeys against the world. They could always start from there. The awkward silence over the table is broken by the approach of a cheery staff member. いらっしゃいませ。皆様お揃いではないようですので、お先にお飲み物をお持ちしましょうか。そうですわね。飲み物だったら先にいただいていてもいいですわよね。いいんじゃねえか。そんなに遅くはならねえだろうし、わしらも手持ち無沙汰だろ。とかなんとか言って狙いはお酒ね。さ正解だ。Spot on. すわけでよ、食前酒を頼ま。で、他にも飲むものはいるか？坊主はジュースか。そうだな。彼にはジュースを頼むよ。かしこまりました。 I wish they would give up newer quirks instead of fast recruit. I still have 3 Evokers left, 1 cap. Honestly, that would be for the better, but with the collab coming, I guess they're still trying to cater to the new players who don't have the Evokers recruited. そうだね。じゃあ私から。ごめんなさい。Jinx? ここは端からでどうだ？ While with a laugh, Alanan indicates the position of a star Viola is sitting in. わしかいいじゃろう。年の功とも言うしな。年の功？ And I guess no one is going to believe that he used to be an old man. なんだ、ジジイ仲間だ。 That's one hell of a transformation. なお、エスタリオラ。年はいくつに見えるかのさて、わしとテンペランスはここらで散歩にでも行かせてもらおうかの。実は新婚でな。Wait, he actually married the Arcarum? I knew she looked like his wife, but still. 新婚。 Ro and Aselia stare at each other in stunned silence before breaking into a smile. Kame is next to rise from his seat. なんだ、坊主も散歩か？坊主じゃない、皆無。みんなが集まったら戻るよ。迷子になるんじゃねえぞ。大丈夫。ハングドマンが一緒だから。 The length some people will go to avoid some casual conversation. 私を捕まえてみて。え？よし、マイハニー、捕まえちゃうぞ。Burger? The two women glance curiously at Gazenburger, who murmurs to himself while staring at the beachside. こっちこっち。 Oh. Okay. はや、本当に待って。 He's just making voices for others.
The women look at Gazenboger in confusion before the star, accustomed to such situation, greets them with a polite nod. すまない。ガイゼンボーガは戦車だが、芸人でもあってな。先ほどから芸磨きの一環として当てレコをしているのだ。そうなの。戦車だが芸人でもあって。 But again, I think I've read most if not all of his Fate episodes. I don't remember when he picks up comedy. This has been a pretty big surprise for me as well. Evokers are actually closer to other groups like Zodiac's Eternals than their own. Yeah, because they've been separated throughout the entire duration of their fight against the world. Fro instinctively thinks of calling her best friend for help, but Rios is currently far away, accompanying a traveling troupe who wants to care of her. As Gazenboger hurriedly rushes towards the shore, the women once again exchange perplexed glances. While in the bustling streets teeming with tourists, Mir is wondering anxiously. どうしようです。団長さんがいないよ。落ち着いて、愛しい人。心配はいりません。でもこんなに人が多いし。少し離れた場所に複数の青少獣の気配が。あれはアーカルムシリーズ。本当？それならよかった。団長さんもいるよね。じゃあ早く行かないと。Just as Nier and Death are about to hasten their way to the others. ねえねえ、君、何してんの？俺らと一緒に遊ばねえ？ Oh god, they're going to be turned into minced meat. 遊ばないですけど。そんなこと言わないでさ。真夏のほてった体に同じ日焼け跡。Like, she has a huge ass primal beast near her. Why even try and talk to her? よくわからないんだけど。困った顔がまた可愛いね。どこに逃げたって。I mean, after a certain point, you just have to start feeling sorry for them. そんな、どうしていつもこんな目に。愛しい人、どうする？そうだね。邪魔だもん。Please no nuclear option. Please no nuclear option. Mir, don't. あ、ねえ、そこに路地裏がある。All her 5-star Fate episodes and she's learned absolutely nothing. え？何？なんか俺らやべえのに声かけちゃった？Well, at least they were smart enough to run at the first opportunity. They get to save their skin for at least another day. Just as the Don Juans cling to each other, trembling in fear for their lives. いたぞ。おい。団長さんです。ちょっと待って。And no, it wasn't even just an act to scare them off. They were actually ready to turn them into minced meat. While the attention of the Evoker and Primal are diverted, the Don Juans seize the moment to flee. あれ？今ここに誰かいませんでしたか？誰もいないよ。それより迎えに来てくれた
で迷子になってると思ってな。ごめんなさい。なんだか嬉しそうですね。ミーヤさんが嬉しいと私も嬉しいです。みんな待ってるから早く行こうぜ。今度ははぐれんなよ。それは俺の手綱を握る団長次第じゃないかい。団長がその手を離さなければ俺はいつだってそばに居続けるさ。Asking for a knuckle sandwich. He would probably enjoy that もう though. 殴ってる殴ってる。しかし君にしては優しいね。もう少し強くても。こらこら、みんな見てるんだぜ。 Why do we even keep this guy around at this point? ただの冗談だって。Seeing Lobelia teasing the captain, Nia's cheerful expression vanishes in an instant. Don't tell me she's getting jealous. 団長、喉は渇いていないかい？近くにおすすめのドリンクスタンドがあるんだ。 Or wait, do tell me she's getting jealous. The result might be actually kind of fun. ほら、お前は絶対離れんな。オイラたちの近くにいやがれ。やれやれ、熱烈だね。愛しい人、大丈夫？キス？ Please do. 少し驚いただけ。でも団長さんが迷惑しているなら私にもできることあるよね。大切な人を傷つけようとする者はみんな消さないといけないし。ニーヤって言ったっけか。興味深い音を奏でるね。君も団長。いや、野暮な詮索だな。失礼、マドモアゼル。ではハーゼたちは2つしか違わないのですわね。そうだね。年の近い子がいて嬉しいな。二人ともわし Wouldn't の it be 半 better 分も not 生 to きとらんの punch the か。 masochist? Yeah, exactly. 倍以上生きてるあな But た we'll に see, because Nier doesn't seem too thrilled that we have Lobelia around us. ちげえね。 Oh, I pasted that already. If you want, free clear here. おだまりムーン。みんな青少獣と仲がいいんだね。Murmuring in surprise, Fro glances out to the corner of her eye at Devil. 他の人たちも青少獣と仲いいのかな。Fro is deep in thought as she watches the devil, who stands by quietly and doesn't say a word. When finally... 皆さん、お待たせしました。おお、戻ったか。こっちはもう始めてるぜ。ごめんなさい、お先にいただいてるわ。ああ、じゃあオイラたちも。There's still Maria and Katse missing. 弟じいちゃんとカイムがいねえな。 Oh, not to mention, the ones that went to take a walk. 我が輩はここだ。Jesus. おっちゃんどこ行ってたんだよ。小舟に乗ったアベックを泳いで追いかけていたのだ。納得いくまで当てれこした外然防我の芸人力は着実に上昇している。やりたい放題かよ。食事にするのだろう。我が輩も同席させてもらおう。
自由な御人のようだね。嫌いじゃないぜ。私たちも席に着きましょう。おお。With 6 people and 3 primal beasts joining, the atmosphere quickly grows lively, and all prepare for another round of introductions. However, では改めてハーゼリーラと申します。ガルゲニア公国という国の出身で。これでも王子だ。あんたバカなの。身分は慎重に。 why despite the appearances? 何事も始めが肝心であろう。我はザ・ムーン、ハーゼリーラと契約している。勝手に進めるんじゃ。ないでございますわよ。 Poor little thing. Yeah, I guess she commands little respect when it's like 私は this. フラウ。それとこっちはザ・デビル。よろしくね。多くを語らぬ聖少獣か。それもまた良いだろう。さて、我が輩は凱旋坊が幾多の戦場を渡り歩いて蹂躙し、チャリオットと呼ばれて恐れられてきた。だが気空団に合流してからは見せたがりの凱旋坊がと呼ばれる日々よ。まずはインパクトのあるつかみで皆の興味を引いて。 Oh, I guess now we know why there was a warning for Evoker nudity. They would have never done this for the ladies, so it has to be Borger. まだ。 We're likely going to see Borger with his cheeks out. 我が輩の本業は芸人でだな。滑ったな。すまない、アザゼル。まだまだ精進が Hello, post, been a while. Hey Vincent, welcome. How have things been going? Yeah, it has been a while because I haven't really been grinding Granblue Fantasy for the past little while. Honestly, I don't think I've played the game since the last story event. I should probably do some preparation for the next Jordan fight, but we have like at least one Dark Gran in front of us, so I don't know, I think I want to wait a little bit longer. At least for like the summer free draws. Because surely Grand Sariel has to be announced soon, right? Dark is the only element that's still missing that skill. Branded 3 Eternal since last Guild War. Oh damn, that's a lot, congrats. Same, been more PC IRL. And also been horsing around. I think everyone has been horsing around. Because like Uma Musume has been real damn easy to just pick up and play a little. I still don't quite understand all the intricacies between leveling characters and how to properly set them up for success, but slowly I'm getting there. I haven't managed to get any A rankers just yet, but I have like 5 or 6 B pluses. なんかいい話題ねえか？場が盛り上がるような。あ、そうです。皆さんが聖少獣と出会ったきっかけを教えてもらうのはどうでしょうか？ Oh god, Lyria, you have no idea what you're walking into. 話題になりそうだな。 For a lot of them, meeting their primal beast happened after something a little bit traumatic.
However, because Lyra spoke at her usual volume, everyone at the table has already heard her suggestion. それなら私にも話せる Lyria doesn't know. She just triggered a mass, how do you call it? Trauma dumping event. Any Umas that you got a nice out for? I don't remember her name, but there's a black-haired maid that sometimes runs alongside everyone else. I don't think she's a playable character just yet, but I think I might want to save for that one. She looks cute. 魔法の才能がなくて、お父様もお母様も私にはがっかりしていて。For the playables, it has to be the Latin Emperor. The Latin Emperor is way too cool a unit. Not to mention, she has dead jokes to sell. And I love that kind of cringe. That's just right up my alley. 若い美空で幽閉は数ヶ月だけだから大丈夫なんだけど。それ大丈夫って言うんだっけ？一般家庭に地下牢ってあるのかしら。そこで衰弱していた時に妹に攻撃されて死にそうだったの。Well, at least they started from the one with the worst trauma. I don't think even Fro catches up to this, nor the attempted murder of the prince and princess. 私を認めて選んでくれたの。Fellow Rudolph enjoyer? Oh yeah, absolutely. 以上です。Probably one of my favorite skill animations in the game too. 完璧なスピーチでした。さすが私の愛しい人。Because second is probably Taichi, the Texan one with the guns. In contrast to Nia's bashful smile, the others can only stare blankly at the table, their expressions difficult to describe. Oh, this is the end for the... At least they started with the worst story. So everything else from here is just going to be a little bit lighter. やはり私の愛しい人は素晴らしい。出会えてよかった。随分と熱烈な青少獣だな。うちのさんは今後とばっかりだってのによ。酔っ払いには困ったものだわ。あ、酒を持ってくんじゃねえ。まだ飲み途中だ。Mir is so adorable. At least until the point where she wants to tear your guts out. いや、なんだなあ、あれみたいだよな、相棒。素直に祖父と孫の関係に見えると言え。Oh, the tower got a nice upgrade too. I don't remember this thing had even face. 無駄に工夫しようとしない方がいい。みんな仲良しだな。愛しい人が血にまみれながら愛を求めて捨てないでとすがる姿のなんと美しいことか。もういいようです。ちょっと恥ずかしい。ここは照れるところなのかしら。I mean, you are talking about death, but I guess the only person in this entire group who could understand death would be Lobelia. They share similar tastes. アラナンもこう見えて多くの人間に人格者として慕われてるわ。これでも司教だし。ハーゼは
Oh, come on. Casting shade like that. 民に慕われていたか。失礼ね。それなりに支持されてるわよ。What's with the heart being bullying? Because Asa has been the butt end of a joke 3 times so far. 理解していればそれでいいだろう。当然私も理解している。ロベリアは私に幸福をもたらす唯一無二の福音であるとな。異論はありません。愛しい人と出会えて私も幸せです。クッキクッケケケ。賢者と聖少獣が相互にそう思えるのは幸福だ。素晴らしい幸福論だね。けど君はどうなんだい？ワールドを倒した後、凱旋ボーガは我に言った。貴様も貴様の道を行け。我が輩の体の一部などではなく、自由の身となった一匹の獣として。今こうして共にあることが答えだ。素晴らしいね。君は君の幸福を見つけられているらしい。どうかその心を大切にしてくれ。ふん、また調子に乗りよって。なるほど。皆良好な関係を築いているようだ。あんたはどうなのよ。我のカードが汝の手に渡ったことは我にとってこの上ない僥倖だった。おや、どうしたハーゼ。この程度の虚飾、見抜けぬ汝ではあるまい。あんたってそういうやつよね。もはや口調も平時に戻っているな。こやつらへの警戒はもう良いのか。あんたのせいでしょ。いいじゃねえか。若えもんは元気が一番だぜ。 So August Flash will be replaced by the Hunter x Hunter banner. お前さんは何かねえのか？ Don't think so. I have half a feeling that they will just run both. Flash and alongside Flash a dedicated collab banner still on 6%. わしは司教だぞ。声を聞くのは天命みてえなもん Because だ。 I know there's been a lot of complaints that they used to release too many summer units, and they were kind of right. They said no new characters during collab. Then when is Cassius supposed to be released? Because we know Cassius also has to get a summer off. End of August as the last summer banner. But it would feel weird that we only get 6 summer characters. Because we're going down from what? 12? The double? Because the new limiteds, the former limiteds, have already eaten up a summer banner. Probably in the worst way possible too. Because an entire new series of hyper limiteds, that's horrible. For savings and expenses, that's absolutely horrible. No matter how much I might like or enjoy formal units. Not to mention, we've had Fedil with a formal dress already. Pretty sure she's coming up next year. Next to the exhaust-looking devil, Fro feels a bit comforted by Alanan's words. よそはよそだし、私に不満がないなら、今はそれで十分かな。でも、司教ってすごい。あなたもそう思う？
The seagulls meowing aren't really sitting too well with me. That's 結構 strange. 近くまで寄ってくるのね。 Hello, Post. Oh, hey, Fusion. Welcome. How have things been going? It's been a while. 人に慣れてるんだね。ちったおばも和んできたかな。そうみたいですね。ちょっと安心しました。そういや、お前らってリーダーは誰にな They're るん new だろう girls な。 and not seagulls. Yes, they are, but it doesn't make things any less strange. Been good, found a new job, so it was hard to tune in. Oh man, congrats. Have you been getting a pretty decent そういや raise? お前らってリーダ And ー been は誰 playing にな Uma. るんだろうな。Everyone has been playing Uma. The only reason why I haven't been trying to stream it is because I am so insanely dog shit at it. I swear. There are some horses I basically cannot win with. Most of the pace chasers that also have some long races in their lineup. Once it comes time for the long races, I get completely crippled. Not to mention trying to raise someone like not Sweet Rain, what's her real name? The one that cries a lot. She gets debuffs almost every other turn. I have no idea how to keep her happy. The innocent question Virn drops has an unexpected effect, causing the venue to suddenly fall silent. Rice shower. Yeah, that's the one. I've been having some problems with Teo as well, but I guess it's mostly due to the tracks and either stamina or gut stats. But I don't know if I should keep following the directions that I get from the green hat girl, because she always says either your guts are low or your wits are low. 団長さんが望むなら、私は Yeah, Rice Shower is absolutely adorable. I get full Nier vibes from her. Even though the real story of that horse is sad as hell. But the captain, who had no such intention, hurriedly corrects Virn. 悪い、そういうつもりじゃねえんだ。ただ似たような境遇だしよ。誰が誰の下とかじゃなくて、代表者みてえなのがいると、この先助かるかもなぐらいで。I mean, that would be the Evoker that was linked to the world, but that's someone we haven't seen in a while. はい。ここにいる皆さんは仲間なので。 As for the Evokers themselves, they've basically been separated ever since their journey started, so no real leader among them. それはまあ。 An awkward air fills the room once more, as if all the earlier progress was lost. なんだ。ひとまずリーダーっていう English のは version 忘れ made て me よ。 watch the anime, pretty good watch. I hear the anime also gets a real insane boost in quality after the first seasons. Might actually want to give that a watch too. And I wish MC would get an Evoker skin, like with the Eternals. Well, maybe now that they're all together, it's something that might happen in the future. Because I remind you, when it comes to the world weapons, the harps especially, we still don't have the light harp. Every element has its, except for light. So there's still more Evoker content that we should be going through. Even after everyone gets their full limit break. すぐ調子に乗る。 Honestly, I'm a little bit scared that Evoker Transcendence might become a thing one day. But I would expect that to happen in like 2026 late or 2027. Because Cygames always has to give you something to grind for.
At least before Granblue Fantasy 2 comes out. While Hacelia and the others are lost in thought, the Arcarum ponder the very same question. 10賢者のリーダー、愛しい人こそふさわしい。 Oh god, no. 外然坊がであれば愉快な組織となりそうだ。普段から人の上には立ってるし、向いてはいるわ。雑だけど。率直に言おう。私たちはこの話題に興味がない。Not even the tower would propose Lobelia as the leader of the Evokers. だが、そそられないのは事実か。せっかくこれだけ人数がいるんだし、多数決に従わせてもらおうかな。賢者の代表者。 But you have two missing. One who is an actual emperor at this point and might actually make a good leader, and a proper queen too. 応援します。待て。 So yeah, joking aside, probably one of the two who might make for a good leader, they're both absent. 適正だったらアラナンが。なんだか白熱していませんか？お前ら蒸し返さねえでくれよ。 And what's wrong with the seagulls? Oh, sorry, ミネコの mugals. 鳴き声がうるさくて声が聞こえねえ。あっち行け。 And they just keep swarming us. わ、なんだ。 Being surprised at the sudden Mughal cry alerts the others that something is wrong. くっそ、こやつら料理をつついているぞ。 Well, you had food out in the open, it's no real surprise. 追い払おうにも数が。 But they shouldn't really be this aggressive, especially since they're kind of accustomed to people. 団長さんが計画してくれた食事会なのに。だがこいつは様子がおかしいぞ。焼き鳥にするわ。いや待て、こいつは害獣なのか？そうじゃねえなら焼いちまうのはご法度だろう。言ってる場合じゃないわ。見て。 A glance around shows that the group is already surrounded by innumerable Mughals. They're picking a fight with the wrong people. 愛しい人、大丈夫？デビル、手伝って。目障りな鳥目、灰にしてくれよ。相手が鳥獣でも戦は戦だ。おいおい、こりゃやべえぜ。 In just minutes after the feast began, the beach venue becomes a battlefield. As the captain draws a weapon, this is still Augusta, isn't it? We went from killer sharks to killer seagulls. At the edge of Augusta, a massive airship arrives at the VIP landing dock. It is the imperial vessel for the Emperor of all Galgenia. Getselia steps out onto the deck, closing his eyes contentedly against the gentle ocean breeze. 久しぶりにハーゼに会えるとあっては、指し物私も心が流行るな。ハーゼは息災だろうか。団長がついているから心配ないとは思うが、
変わらず愛らしいのだろうな。いや待て、身長が伸びたかもしれん。髪型も変わっているかも。早く確かめに行かなくては。In that moment, a Mughal lands on the airship's railing. 海鳥か。ハーゼの元へ案内でもしてくれるか？ Not with that beak, they're not. Those teeth are honestly kind of scary. カッツ、タラップが降りたようです。では行こう。これは。これは一体。なんだこれは。ほんの少し目を離しただけでなぜこうなる？ But did we do something to disturb the ecosystem and make it actually more screwed up than it was when the flying sharks were a thing? The Imperial ship's railing is now so densely packed with Mughals that they almost touch. こんなに繁殖しているものなのか？ His eyes widen in surprise at the eggs scattered across the deck. いつの間に産み落とした？ What? 奴らこの船を何だと思っているのだ？ Getselia orders his soldiers to shoo away the Mughals and remove any eggs and nests. Just then... Turning towards the screen, he sees people at the dock being attacked and chased by Mughals, frantically fleeing from them. Getselia takes immediate action. 船を解放せよ! Getselia issues the order to welcome the civilians onto the Imperial ship and protect them. カッツ、どこへ行くのですか？ハーゼが心配だ。急ぎ合流するぞ。 That's a good bro right there, but he's also small enough that enough seagulls could probably pick him up and take him somewhere. Meanwhile, the Loman Empire ship also arrives at the same VIP dock. いい天気ね。久しぶりに菊石さんたちにも会えるし、素敵な一日になりそう。Finally, Maria. As Maria Theresa takes a step forward, a sharp voice rings out across the deck. テレサ様！ Justice points to the ground around her feet, where a strangely colored bird dropping has fallen. 足元に不浄のもの。もとい、鳥の糞が。Well, lucky she didn't get it. Just as Maria instinctively reacts to Justice's shout, never having been very athletic, she loses balance and falls to her feet. テレサ様、大丈夫ですか？ With Justice's support, Maria Theresa stands and brushes off her knees with an embarrassed smile. 大丈夫。ちょっとびっくりしたけど、糞は避けられたよ。ジャスティス、ありが。Uh-oh. Something warm drops onto Justice's head. It is unmistakably bird poop. The two can only stare at each other and cry out in shock. テレサ様、私の頭が非常事態です。この汚れを払うべく。 Can't she just unsummon? しばしお暇をいただく許可を。 Would that clean her to a molecular level? 待って、今拭いてあげるから。いいえ、なりません。テレサ様にこんな汚物を拭わせるなど。 Time to buy a lottery tickets. You gotta check if the same superstition is true in Granblue Fantasy as well. ごめんね、ジャスティス。その、逆に広がっちゃった。Oh god.
A primal beast is about to have a panic attack 今の悲鳴は because of bird poop. いえ、私ではありません。あちらの方から。The two look up and realize that countless Muggles are flying above their heads. ミネコがこんなにたくさん。まさか繁殖期？テレサ様、ここは危険です。奴らがまた落とし物をする前に船の中へ避難を。Just as Maria Theresa starts heading for the door, guided by Justice, something unexpected happens. Oh, that must be the primal beast that guy was feeding before at the dock. And yeah, Tentacle Monster saw Maria Theresa and basically couldn't hold itself back. いいね。人がいなくて静かだ。おお、穴場ってやつかな。一休みしていくかい？うん。どこに行っても混んでて落ち着かなかったから。ここにいるのは小さなカニと。And of course, Muggles. Muggles everywhere. 環境音の範囲内だな。さてと、じゃあ。Seating himself on a rock by the beach, the hangman pulls out some snacks and holds them out to Kame, who is gazing out at sea. ほら、これ食べな。歩いて小腹が減ったんじゃないか。お菓子？また子供扱いして。Kame reluctantly accepts the bag of snacks and takes a small bite of a cookie. Complains about being called a kid, still behaves like a kid. うまいかい？まあ。そりゃあよかった。別に僕に付き合わなくていいのに。観光地なんだし、見たいもの見てきたら。見たいものって例えばなんだい？知らないよ。君が見たいものなんだから僕に聞かないで。Kane breaks a cookie into pieces and tosses one to the nearby Muggle. Big mistake. そりゃそうだ。でも They're about to get inundated as well. 何か珍しいものとかあるんじゃないの？団長たちの話だと変な生き物も多いらしいし。なら俺はそれを見て微妙な顔をするカイムの顔を見たいかな。悪趣味だな。A Muggle nimbly catches the cookie thrown by Kane. おや？先客がおったようだな。そんなに毛を逆立てなくても大丈夫だよ、カイム。確かエスタリオラじゃ。こっちはテンペランス。わしらもお邪魔していいかの？ほら、カイム。うるさいな。いいよ。僕に占有権があるわけでもないし。それと僕はカイム、こっちはハングドマン。カイムとハングドマンか。よろしく頼む。君たちもカイムみたいに人の多さにへきへきしてここへ？そうじゃな。実はわしら再びちぎりを結んでから初めての観光でな。これが新婚旅行のようなものなんじゃ。そういえばさっきも言ってたっけ？
これも一つの絆の形か。おめでとう。正面から祝ってもらうとちと照れるの。Alright, Estariola is one evoker I still have not uncapped, but does that mean that he becomes immortal in order to live out it for eternity with temperance? 聖少獣と結婚なんてそんなケース聞いたことないな。いろいろあってな。そういう結論に落ち着いた次第じゃ。Having also fought the world, Kame can imagine that each evoker has their own unique set of circumstances. それにしたっていや他人の僕が口を出すことじゃないな。驚きはしたけど否定する気はないよ。それよりも僕は一つ気になることがある。ん？それは？聖少獣テンペランスを従えた賢者は老齢のハービンだったはず。あなたはハービンだけど若いよね。テンペランスにも以前の容姿から変化が見られるけど彼ほどではない。導き出される可能性は2つ。1つは契約者が変わった。もう1つは僕はこっちを押すけど契約者が若返った。うん、俺もそう思うな。賢者エスタリオーラの気配がいびつだ。肉体は若いのに身の内で錬成された魔力は若者のそれじゃない。それで実際のところはどうなの？実に里い子らのようじゃ。ここにも団長ら同様未来が楽しみな若者がおったの。汝らが察しておるようにわしはもともと老魔導士じゃった。今は見ての通り若き大魔導士じゃ。テンペランスの力は節制。契約者たるわしは命を節制され覚めぬ眠りにとらわれておった。ああ、なるほどね。ワールドを倒した結果覚醒して節制の制限が解かれたのか。それで覚めぬ眠り、止まっていた肉体の時間が還元されたってところかな。いやはやわずかなヒントから見事に答えを導き出したな。それでAnd I guess it's nice that they let you get the stories of the Evokers without having to have uncapped them. Because there's a few of them that I'm still missing. テンペランスは長いことわしの心を喰らい続けておったからの。へえ、君たちの絆と変化は愛と呼んで差し支えないものかもしれないな。判定不能。愛に関する世の記録と実態を照合し精査を。Oh, failure on 8%, amazing. Don't you mean amazing? But yeah, it's 8%, sometimes it happens. I've had a failure on a 2% once. I was like, there's absolutely no way this can happen. 98% chance of success, are you kidding me? I went to train only to find my Uma laying face first on the ground. びっくりした。袋取られちゃった。お菓子はもうないよ。攻撃的な鳥だな。怪我は And goodbye snacks. I guess now it's their time to be swarmed by seagulls. Kaimu! Perhaps upset that there are no threats left, the Meagles changes target and attack Kame. There are no threats left. Kaimu, 俺の後ろに。いや、すでに囲まれておる。背後も上もじゃ。
この数はちと異常じゃな。下がっておれ。何時らに怪我はさせぬ。年長者の教授 They って are やつかい Evoker and Pact Breaker too. They can probably hold their own as well. こう見えて皆無もなかなかやるんだよ。それはますます未来が楽しみじゃな。さて行くぞテンペランスよ。承諾。リオ、警戒を。世の記録にある海猫とあれは作りが異なっている。人の肉をも食らうと世は予想する。Yeah, usually the inside of their mouths are still a nightmare, but they don't really grow teeth outside of them. Hearing panicked screams, the captain looks towards the beach to see utter chaos erupting as people flee in terror. こんな陳腐なオーケストラのチケットは買ってないんだけどね。ありふれた音だ。微塵も幸福は見出せん。聞くに耐えん。言ってる場合かって。海辺の奴らを避難させねえと。With weapons at the ready, the captain glanced at the Muggles flying through the air. 今年のトンチキ生物は海猫だったみてえだな。Second bizarre creature, because we've been here once already this year. Bean's worlds instill many with a strange sense of unease. 今年のトンチキ生物？こんなことが毎年起きているような口ぶりですわね。どういうことですの？ The captain briefly summarizes the many unusual events that have taken place in Auguste thus far each year. 今年も観光シーズンが来たからな。悪い予想が当たっちまったぜ。ということは、ハーゼたちの顔合わせの会場をアウギュステにしたのもそのため？もし何かあった時に賢者の皆さんがいてくれるととっても助かるので。The captain nods energetically, adding that the Evokers are incredibly reliable. みんなね。焼けるじゃないか。俺一人だけを頼ってくれてもいいのにさ。けど君たちの望みならもちろん協力しよう。いささか退屈だが仕方ないね。これもやはり聞こうといると戦場の方からやってくるな。楽しませてもらうぞ。団長に頼られたんじゃ断るなんて選択肢はないよね。 It's just bird extermination though, at least for now, because we still have to go find the source. たく仕方ねえな。こんな老いぼれをこき使うなんざ。Pretty sure the source is going to be that octopus-like primal beast we saw near Maria Theresa, but how can that influence the rate at which the Muggles can produce offspring? てなわけで今年はお前らに手伝ってもらうぜ。Okay, let's drive away the Muggles. Oh god, no, 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 what the hell was that? 海猫を追い払いながら観光客も避難させないといけないわね。Was she eating one? These are clearly feathers. Yeah, it looks like her hands are both pointed towards her mouth. She's eating one. Most definitely. When I saw the feathers here, I thought she was transforming into a seagull. That got me scared as hell. But I don't know if eating them is possibly worse or better. 海猫を追い払いながら観光客も避難させないといけないわね。Celia spots a child being knocked down by the crowd of feeling people.
あなた立てるわね。どこか建物に入りなさい。 Okay, Mugen's over. お姉ちゃんありがとう。終わりなき戦いならば我が輩も望むところだが、これは多すぎる。いっぱい倒したら団長さん褒めてくれるかな。 Oh, come on though. We have like 10 nuclear weapons on this island. And there's apparently still too many Muggles for them to deal with. I would think the problem for them would be to not tear the island in half, rather than being overwhelmed by seagulls. 我は目障りな害獣を必要に迫られて排除したのみ。 I don't know how to feel. We've already seen a dinosaur and a shark evolve and talk already. Yeah, the seagulls feel like a bit of a downgrade, especially in this island. While all the tourists are fleeing to town, the captain's group is the only one remaining on the beach. 私たちも一旦町に避難して作戦を練りましょう。そうだな。お前ら先に行ってくれ。 Leaving the rear guard to the captain, Haselia and the others dash off towards town. Just as the captain tries to call out to Gazenboger, who is still fighting on the beach. Oh, finally Katse joins us. Veer? Oh, there we go. 一体何が起きているのだ。ハーゼは無事だろうな。カッテさん、島に着いてたんですね。ハーゼさんは無事です。 Katselia blasts the Muggle high into the sky. However, they cluster together in the air and charge straight for Captain and company. Yare yare, 少しは減ったか。エスタリオラさん、カイムくん。じいちゃん、ウミネコ焼いちまったのか。 Is it time to bring a heavy flamer? Seems like that would be the best solution here, especially since they're all flying. You can just point it at the sky and have charred birds in a second. ねえ、悠長に話してられないよ。被害は町に及び始めてる。よし、オイラたちも町に行こうぜ。他の奴らは先に行ってるしな。そうじゃな。詳しくは生きながら説明しよう。Iria scans the beach one last time to make sure no one is left behind, except Maria Theresa. あれってテレサさん？ Why is she eating them? ついてたんですね。会えてよかったです。一緒に町に行きましょう。 And yeah, the question mark near her name means she might not actually be the real Theresa, but still. 害鳥というレベルを超えている。もはや災害級だ。The town has been ravaged by the Muggles, with the shops and streets left in ruins. How the hell do some seagulls break down buildings? ミネコさん、あんなに可愛かったのに魔物だったなんて。そうだ、弟じいちゃん、その魔物ってどういうことなんだ？ Maybe they taste like chicken. That's a real possibility, but she's also nobility,
I don't think she would eat raw chicken out of the air like this. 明確に異なる点があってな。 So either it's not her, or it's some sort of clone or monster clone, or it's the... Oh, right, no, the octopus. There are some octopuses that can change shape somehow. I don't remember in which form of media I've seen them though, but looks like it's been a bit of a trope as well. So either the octopus took on Maria Theresa's shape in order to walk on Earth and is now eating the seagulls, but that is still one hell of a weird premise. Because the other option would be that by touching the seagull's droppings, somehow they ended up being mind-controlled. 手が加えられてるって、誰かがウミネコを改造でもしたってんのかよ。可能性は高いじゃろうな。百科事典に等しきテンペランスにあやつらの情報がなかったからの。つまりこの状況に黒幕がいるということか。おのれ、なめた真似を。Meanwhile, up ahead from where the captain and company entered town, Haselia's group is still fighting. The Meagles that attacked the beach have also found their way to town, assaulting the panicked citizens. もう蹴っても殴っても次から次へと。こいつらどっから湧いて出てやがんだ。元を立たねえと。 The Devil and the Sun should be the two evokers that are the least in trouble against these things. Again, just set up a flame and burn them to shreds. They had the best AoEs against them. おう、助かったぜ。なあ、鳥が群がってるね。見ればわかる。というかお前、今の一瞬でこの惨状の例えすら放棄して私に表現を丸投げしたな。A Gamma 80, close to being able to open this. 君への信頼の表れさ。長宗というよりも新たな処刑の形だな。次はこの形でお前を壊すとするか。面白そうだ。いいね。ならお礼に、俺も君の体の一辺一辺を徐々にそごうか。あんたたち何なのよ。ミネコより怖いんだけど。And yeah, these two have not changed. 何時 Absolutely そ not. のようだが、それは問題ないのか。もう取り繕ってる場合じゃないのよ。わかるでしょ。あんた今笑った？笑ったでしょ。いや、そのような覚えはない。めったのことで我の横隔膜は動かない。Okay, there's our Gamma 100. あんたたちもうるさいわね。にゃーじゃないのよ。姉が口に忙しそうだな。そう思うなら手を貸しなさいよ。後で絶対殴るから。Poor Athalia has been catching shade ever since landing on this island. わかったわ。While fending off the attacking Muggles, Athalia and her group make dash for the building. おう、
鳥獣風情が相手では手応えがないな。だいぶ数も減ったようだ。But why do I get the feeling that the birds are going to be coming in waves? あれほどおった観光客も姿が見えん。無事だといいんじゃが。Because if a few of them can keep on depositing eggs and they will hatch together, their growth is going to be like exponential. And the waves are going to get worse and worse as time goes on. They've got to hurry. They've got to hurry and find the source of their change. 私たちもう何度もこの島に来てて、知ってる人もたくさん住んでいて。Not to mention, these birds seem to have brought more destruction to Augusta than a Sharknado. An entire Sharknado. こんなことになってしまったというわけか。それはさぞかし心が痛かろう。Looking out over the town, they see demolished building and smoke rising in places. The streets are littered with bird corpses, debris from houses, and ravaged food, like an aftermath of a riot. とりあえず今できるのは他の人たちと合流することでしょう。問題が解決したわけでもないし、町の復興とか余計なことは後で考えたら。カイム、うるさいな。間違ったことは言ってないだろ。言い方悪いねルリア。見てお分かりの通りカイムちょっとピリピリしてて。してないよ。At this point, if there's a snail apocalypse, it's most likely the end of Augusta. Didn't that happen as well? Like, it wasn't exactly snail, but we had like rotating flying conches. いつまた大量のウミネコに襲われてもおかしくない。何時ら若き者たちを早う安全な場所に避難させたいというわしのわがままを聞いてもらおうかの。あれ？テレサさんは？あ、いました。And she's still eating. Livia looks around and spots Maria Theresa moving behind one of the buildings. テレサさん、何してるんですか？ Yeah, that's not her. That can't be her. Captain and Lyria quietly calls out to her from behind. However, テレサさん？なんだか口のあたりに汚れが。Maria Theresa is clutching a dead Mughal in her right hand. テレサさん、それ捨てましょう。Theresa ignores Lyria and instead reaches for a slice of pizza lying on the street. Before she can bring the pizza up to her mouth, Lyria hastily grabs her hand. Look, I understand too, but that pizza has been on the ground. As sad as it is, it has to be thrown away. テレサさん、もしかしてお腹が空 See, いてるんです Lyria か？ understands as well. Honorary Italian too. でもダメです。バッチリですよ。おい、どうした？大丈夫か？あっちで司教のじいさんが呼んでんだ。鉄腕のおっちゃんとスターは先に行っちまったし、早く行こうぜ。はい。テレサさん、行きましょう。おい、こっちだこっち。早く来い。She follows, but I'm not sure that's a good thing. Especially if it comes out that it's true that she's the octopus transformed. Alanan is waving to the captain and to the others from the entrance of a church in a corner of the town. この建物がなんとか無事に残ってたからな。みんなを避難させてわしらも入ったんだ。
どこの神様の縄張りかは知らねえが、こんな状況だ。レナトス教のわしがいても許してくれんだろう。As Alaran had mentioned, inside the church are dozens of townspeople, along with the Evokers and primal beasts who came ahead. 町の奴らは慣れてんのか何なのか、精神的に余裕がありそうだが、問題は観光客だな。怖がってる奴が多い。パニックになってもことだ。お前らもフォロー頼むぜ。Captain scans the main hall and notices many gathered around Gazenburger and Fro. 我が輩には普段相方がいてな。二人で和芸というものをして人々を笑わせているのだ。そうなの？じゃあやってみせてよ。そうしたいのは山々だが。That's cute. It's good with kids. できないの？できぬことなどない。我が輩にはピンネタもある。ピンネタ、まさか B モノマネか。我が輩にゃ、おいらのお箱だろ。あいつには受けたぜ。見せたがりの悲劇を忘れたか。大切なのは観客と向き合うことだ。そうか。気空団の身内ネタでは Not sure that's gonna cut it, but it should still give me the honors. では、あんた海で遊んでばかりいないで家のことを手伝いな。なーにそれ。気候の母親の真似だ。俺の母ちゃんそんなんじゃないよ。笑った簡単な話よ。我が輩の身内ではなく彼らの身内であればよい。感謝するスター。良い手がかりをもらった。担当タレントの活躍はマネージャー冥利に尽きる。お外少し静かになったね。でもまた来るのかな。大丈夫大丈夫だよ。お姉ちゃんたちがいるからね。また来たら全部まとめてやっつけちゃうんだから。今夜はローストチキンパーティーだよ。それまでもう少しだけここで静かにお休みしてようね。うん、わかった。司教様、どうか我らが穏やかな死を迎えられるよう祈ってくださいませんか。How bleak. 何言ってんだ。あんな鳥なんぞに屈するんじゃねえ。If anything, delegate the role of keeping the townsfolk calm and get most of the Evokers to try and come out with a plan to actually go out and defeat the birds. Or at least try and understand what the hell is going on. Alaran smiles at the sun, but she only gives a small twitch for the brow. それにしても外の静けさが気になるね。Bro, trying not to let anyone else's ears, speak in hushed tone to Alanan. 不気味だな。嵐の前の静けさってやつか。この建物は頑丈みたいだけど、いつまで持つかな。ああ、次にあの大軍が来たら
こいつらをどこへ逃がしたもんか。みんなの避難誘導と迎え撃つチームに分かれて。 Not to mention, if these birds are strong enough to take down stone buildings, how are the people they let into the airships safe? 皆さん That's just wood. 落ち着いてますね。怪我もないみたいですし。だな。とりあえずオイラたちも座って一休みしようぜ。The captain heads deeper into the church and notices Kame's tense expression. As the captain moves to check on the situation, Estariola gently tugs on the young Evoker's sleeve with a smile. カイムや、悪いんじゃが、ちょいとチェスに付き合ってくれんかの。え？ほれ、避難したはいいが、やることもないし、どうにも退屈でしょうがないんじゃ。いいけど、僕強いよ。じゃろうな。だから誘っておるのじゃ。The two set up a chessboard in a corner of the church. But again, why not spend that time trying to come up with a plan to protect everyone else? おや、チェックメイトじゃ。すまんの。え、なんで、あ、トラップ。嘘だろ、気づかなかった。惜しかったの。じゃが、汝の攻めの姿勢もなかなか大胆不敵じゃ。性格が出るの。もう一回。そう来なくては。Kame continues to struggle in the following matches as well. タイム、気づいてる？ずっと負けてるのに、ずっと楽しそうだぜ。だってすごいんだよエスタリオラ。僕だって2手3手先を読んでるのに追いつかないんだ。伊達に100年以上チェスに興じておらん。I'm glad they're bonding and they're having fun, but they're still in a bit of an emergency situation. What the hell are they doing? 絶対勝ってみせるよ。そっか。Having been swept up in a sudden crisis, Kame has been tense and on the edge. But now, with his face relaxed, he's able to enjoy the game. Relieved, the hangman and the captain watch over them with a warm smile. はーぜ、やっと会えたな。Oh, this is gone. In one corner of the church, the siblings of the Galginia Empire are reunited. 兄上、無事だったのね。ああ、私は無事だ。お前も怪我などしていないだろうな。大丈夫だけど、こんな状況だもの。多少の怪我くらいは覚悟してるわ。我が妹は頼もしいな。そういうのいいから。ところで、ガルゲニアの方はいかがです？問題は起きてない？ああ、国の立て直しは万事つつがなく進んでいる。よかった。ルーベル姉上もお元気で？姉上か。元気すぎて困るぐらいだ。今回も一緒にアウギュステに来たいと言い出してな。No, she didn't try to come to Auguste. I'm sure she's here in Auguste. And if it wasn't for the fact that the birds started causing problems since before we saw Katselia, I would have even hazarded a guess that it was Luvera that might have started to cause that little bit of a problem with the seagulls. But it's either her or the person feeding the fish. と。お元気そうね。ついてきてないわよね。
まさか。ん？この男も賢者か。何をニヤニヤしているのだ？ハーゼが愛らしいからか。Instantly defense mode. Now he's probably looking at the instrument. Wants to see if he can get off with the trumpets. なんだあの女は。The gaze traces to Maria Theresa, but Katselia has no idea why Lobelia is smiling at her. あれは何の音だろうね、タワー。およそ人間が発する音とは思えない。幸福が見出せん。興味はないな。やれやれフレール。どんなに歪なものでも幸福につながるきっかけになるかもしれないんだぜ。Hands off Maria, though. Unaware she is the subject of their conversation, Maria Theresa is approached by Nier. Probably worse. Probably a lot worse. But is she able to spot the difference? Because she knows her. Maria Theresa does not respond and simply stares ahead vacantly. もしかして私のこと忘れちゃった。そんな愛しい人を忘れるなんて消す？ダメ。テレサさん、私ミーヤだよ。アロハスで一緒に遊んだよね。ほら、モニカさんとリーシャさんと。Nier remains undeterred, gets closer. Maria Theresa raises her hand as if to slap Nier. The captain is quick to intervene. 何してんだよ、お姉ちゃん。愛しい人を攻撃しようとした。殺す。うわあ、待て待て。一体どうしちゃったんですか、テレサさん。 Walking around with Nier is like walking around with an exposed nerve. 落ちたものを食べよう Anything としたり、 can make it blow up. ミーヤさんに手をあげようとしたり。 An empress shouldn't eat off the ground. Where's justice? Ouch. Without warning, Maria Theresa raises her hand and this time slaps the captain across the face. 大丈夫ですか？涙が出てます。痛いの飛んでけ。 She learned that from Lily. That's cute. 団長さんを攻撃するなんて。 But yeah, no, this is not going to end well. This is absolutely not going to end well. Nier and Dad stand side by side, ready to go on the offensive. And birds. Orphanf as well. Oh yeah, right, her healing skill does that too. She says that on her healing skill too. Meagles smash through the church window, roof, and even the walls, plunging the scene into turmoil. San! 分かってる。やれやれ、風情のない。せっかく楽しんでおったのに。のう。皆無よ。これは海猫どもを追い払い、町と人々を守るゲームじゃ。
ゲームか。それなら戦略を考えないとね。でも今は避難が先じゃな。仕方ねえ、外に出るぞ。As people evacuate through falling debris and shattered windows, the captain assures their safety, bolting outside after everyone else. And the entire structure crumbles. The church that sheltered the evacuees now collapses with a thunderous clash, filling the air with dust. 間一髪だったな。くそ、畜生め。あんがとな、よその神様よ。安心しろ。住処の敵は撃ってやる。Alaran's gaze lingers on the mound of crumbled stone that was once a proud house of worship. Again, might be monsters, but this still somehow feels like too much. 今どこかで何か崩れる音が聞こえなかった？ And of course that was not our Maria. And it looks like Justice managed to clean herself off. 貴空士様たちかもしれません。海猫たちの動きも変わった。みんなあっちを目指してるみたい。私たちも早く合流しましょう。この子たち、人を見たら見境なく襲うみたいね。他者に汚物を浴びせ汚す害鳥。正義の名においてここに断罪する。And she's still mad about the bird poop. It's not to protect innocent lives from being murdered. もしかして It's about すごく怒ってる？ It's because they took a shit on her. 気のせいです、テレサ様。汚物に恨みなどありません。ええ、断じて。Absolutely no grunge at all. あ、人だ。お姉さん、あっちはミネコがいっぱいだよ。教会も崩れてしまいました。ミネコを食い止めてくれたあの方々が無事だと映画。きっと貴空士さんたちね。私たちも早く行かないと。お姉ちゃん、行っちゃうの？危ないよ。お姉さんは大丈夫よ。でもその前に。ええ、先に彼らを安全な場所へ誘導しましょう。私たちが来た方向ならばこちらほど被害は大きくありません。Teresa retraces her steps to assist with evacuations. Meanwhile, at the ruins of the church, the crew is fighting off a massive flock of Muggles. 視界が開けて随分と戦いやすくなった。それが教会が崩れたおかげってのがまた泣かせるじゃねえか。なんだかミネコたちがどんどんここに集まってるような。動くものに反応 Because してる that's のか where な。 the food is. 光とか？ The entire island has already been razed to the ground. 大方、これらのせいだろう。え？ Countless eggs lie scattered where the devil points. 奴ら教会の屋根に卵を産んでやがったのか。くそ、好き勝手しやがって。このウミネコは卵を守るため外敵を群れで攻撃する。やはり本来のウミネコとは異なっている。でもあっちから来てくれるなら好都合かもね。どうせならよく見えるようにタワーの頭に乗せておくのはどうかな。きっと可愛いぜ。
やってみるか。おっと、お断りだってさ。おめかしはお預けだな。Oh crap, Siri is still up. 汚らわしい会長め、ハーゼに何をするのだ。化け猫、猫らしく振る舞う時だ。会長を八つ裂きにするぞ。承知しました、カッツェ。Strong gusts gather from every corner of the sky above Katselia, who raises his baton aloft. The ensnared Muggles collide into each other. テローテだ。私の怒りをその身に受けろ。すごい風です。でもカゼさん、怖がらせれば鳥は逃げていくんじゃ。ひき肉にしてくれるわ。ありゃダメだ。頭に血が上ってやがる。団長、遠くの空まで覆っておった海猫がいなくなったようじゃ。ってことはここに集まってる海猫を倒せば終わるってことか。However, the Muggles' onslaught only seemed to intensify, and fatigue soon begins to show on everyone. A Muggle's beak grazes the tech captain's cheek, tracing a thin line of blood down the captain's face. Neil's expression is drained of all emotion upon seeing this. 団長さんが怪我を。許さない。愛しい人が怒ってる。 Again, I would be surprised if this island were still standing, considering we had 10 nuclear bombs on it. 何に手を出したのか分からせる必要があるな。なあ、タワー。And well, the town has basically been razed to the ground already. How much more damage can we do? でもあれならここを任せても大丈夫そうだわ。何をするつもりだ。残党狩りよ。建物の中に隠れてるかもしれない。卵も処分しないと。逃げ遅れた者や隠れている者もいるかもしれんな。ええ、助けるわよ。さすがはハーゼだ。兄も共に行こう。暑苦しいのはあの人たちに任せて、僕も手伝うよ。Leaving the fierce fighters near Lobelia, Fro, Burger, Estariola and the captain to hold back the Muggles, Ase, Kame, Alanan and Katselia dash off. 一枚も残さない。せめてものあがないに少しは俺たちを満たせる音を奏でてくれよ。よっしゃ、行くぜ。6 debuffs. Oh, yeah. なんとか全部倒せたみたいだね。じゃが想像以上にやられてしまったの。And the eggs, bro. You've got to take care of the eggs still. なんとも退屈な時間だった。愛しい人、どうかした？うん。
教会を出てからテレサさんを見てない気がして。私も気になってたんです。なんだか様子がおかしかったし。To survey the surroundings, but there's no sign of Maria Theresa anywhere. 変なもん食って腹でも壊したんじゃねえのか？となると多分便所だろう。I mean, she was eating dead birds, so... ダメですよ。大声でそんなこと言っちゃ。悪かったよ。お手洗いって言うべきだったか。そうじゃないです。As the crew engages in idle banter, someone watches from afar. なんということを。私の海猫が。 Your Muggles? If those are truly his Muggles, we have someone we can put the entire blame for this destruction on. I don't think he wants to come out and actually admit that these are his Muggles. Out of the frying pan and into the fire. ハーゼの口元に羽毛が。待っていろ、私が取ってやる。ちょっとやめて、子供じゃないんだから。ムーン、あんたはヒゲ引っこ抜く。しかしひでえな。鳥の糞だらけじゃねえか。羽も大量に舞ってやがる。乾燥した糞も舞い上がるから吸い込まないように注意して。注意するのだぞ、ハーゼよ。あんたちょっと期待してるでしょ。ハーゼ、私の袖を破いてマスクを作ってやろう。いいから。ほら、兄上、口を動かしてないで。あっちの瓦礫を掃除して。任せろ、ハーゼ。行くぞ、バケデコ。まったくもう。あんたら、ありがとうな。これだけ荒れておったら人手がいくらあっても足りんわい。いえ、困った時はお互い様ですわ。しかし見かけない顔じゃが、あんた観光客じゃろ。何してる人？いえ、困ったわね。ガルゲニア公国の王子だなんて警察に口にできないし。Could also just tell the old man to mind his own business. After some pondering, Haselia thinks of a way to answer. 家事手伝いですわ。なんと無職か。Poor thing. そりゃ働かないとの。そうかそうか。無職か。The old man wanders off while laughing to himself. Dude, I guess the economy in Granblue Fantasy is a little bit better, but still, to laugh at people in their faces like this. 無職。きっぱり言われてしまったな。黙りなさい、ムーン。爆笑する青少獣なんて見たことないわよ。笑いすぎよ。何時手加減というものを。Nah, that was deserved. That was very well deserved. そこは菊牛でよかったんじゃないの？As the revelation makes Haselia's face turn red as a beet, the other crew members who have been fighting the Muggles return.
ケー、私たちもお手伝いします。海猫の大群はもういねえからな。安心していいぜ。As the trio approaches, a voice calls out to them from a different location. Wait, since when? 久しぶり。 Teresa doesn't call us Dancho-san. She calls us Skyfarer. Either I never paid attention to this or this is new. First time I hear someone call us Kikuchi-san, someone that's not a random NPC. ルリアちゃんも久しぶり。久しぶり。あれ、でも私たちさっきも会いましたよね。え？教会で叩いてきたり、道に落ちてるピザを食べようとしたり。ちょっと待って。ルリアちゃんが何を言ってるのか全然わからないんだけど。私はさっきまでジャスティスと町の人たちを避難させてたの。菊石さんと一緒に戦ってないし、教会にも行ってないわ。え、本当か？テレサ様の言葉は全て事実です。とはいえ、あなたたちも嘘を言っているようには見えない。待って、もしかしてまた。ご安心ください、テレサ様。決して以前のようなことにはなりません。そもそも。Justice pauses and directs a sharp gaze into the captain's eyes. テレサ様が拾い食いだの、ご友人に手を挙げただの、そんなことをする人間だと本気でお思いなのですか？ I mean, of course not. 確かに冷静に考えたら普段の姉ちゃんなら絶対しないようなことばっかりやってた気が。それじゃあ、あの変なテレサさんは偽物？いいえ、明らかにテレサ様とは異なるもの。偽物とすら呼べない出来の悪い何かです。テレサ様、心配はいりません。あなたは名実ともに唯一無二のお方となられたのですから。It has to be the octopus, right? There's no other option here. みんなもごめんね。少し取り乱しちゃった。けど、なんでそんなものが急に現れたりなんかしたんだ？そういえば、島に到着した時、船の甲板で海猫に糞をじゃなくて、海猫に襲われたの。その時に大きな影も見たんだけど、ぶつかると思ったらもういなくなっちゃってて。海猫に大きな影。この島で一体何が起こっているんでしょう？団長、ちょっといいかい？海猫たちは特にあっちの方角から飛んできていたよ。巣でもあんのか？海洋研究所の方角みてえだけど。うい、今はもう移設して使われていないから旧海洋研究所になるね。The captain's crew had once visited that place during an incident on Augusta involving zombies. Let's check it out. 調べる必要はありそうだぜ。わしも行くとしよう。誰が何のために何をしたのか気になっておった。自称に至るプロセスには僕も興味がある。一緒に行くよ。Just as the crew members settle on a course of action, someone interrupts them. お前ら、なんて
てことをしてくれたんだ。 Do you? Because technically we're cleaning up after his エレガン mess. スに振る舞いよ。はしたないぜ。俺たちはただ調査で来ただけ。おっと、失礼。心ここにあらずか。聞こえてないようだ。私が作った大切な餌を。餌。そうだ、餌だ。餌がもうないじゃないか。大変だ。餌を、ミネコを増やさなければ。With that, the man runs off towards the old research center. なんだ今のは。団長、大丈夫か？ I might not have 29 hits. The captain nods and suggests taking part of the group to check out the man and the facility he ran towards. わかった。こちらのことは任せろ。気をつけていくのだぞ。From the shadows, another being watches the exchange. And of course it had to be someone that could transform. The thing that was thought to be Maria Theresa rapidly changes its appearance. However, not a single soul catches the sight of this bizarre phenomenon.大きな瓦礫はあらかた片付きましたわね。羽も集めて燃やしたし、思ったよりも早く片付いたわね。ハーゼリーラさんの指示が早くて的確だったおかげよ。ハーゼで構いませんわ。ロマ帝国皇帝マリア・テレサ様。それじゃあハーゼさんももっと気軽な感じで呼んでくれる？せっかくお友達になれたんだし。Ah, that's nice. They make quick friends. お友達ならテレサと。ありがとう、ハーゼさん。ところで、さっき町の人がもう大丈夫って言ってたけど、どうする？そうですわね。ハーゼはまだ掃除のお手伝いをしようかしら。ハーゼさんは働き者なんだね。じゃあ私も手伝おうかな。人手はいくらあってもいいでしょ。無職と言われたことがショックだったのであろう。あんたいい加減にしなさいよ。無職？ The rage なんでも bait. ありませんわ。ちょっと兄上、さっきから何をじっと見ていらっしゃるの？やることがないなら Wait, they 皇帝 traded 専 with 用艇の Katze 様子で already? も見に行かれては？Oh no, the real Katze left already. However, Katzelia wordlessly starts walking towards the pair for some reason. 何よ、黙ったままだと怖いわ。Oh, dagger, cool. うわー、何よこれ。ハーゼさん、どうしたのWhat ぬ the? めった。兄上がぬめったわ。てくさくっさ。兄上生臭い。Kelda. ぬめった。兄上がぬめったわ。 These have to be screenshotted. くっさ。兄上生臭い。兄上生臭い。 Some distance away, Harselia's yell just barely reaches Katselia's ears. ハーゼ？今の声はハーゼだ。 Insult so strong is going to make him turn around. いた。 Katselia rushes to the source of the voice and is greeted by the sight of a man standing right before his sister and the Loman Empress. なんだあいつは。
はぜ。兄上が2人？どういうこと？ Time to attack the one that stings. Still confused, Katselia steps forward to protect the two women. 貴様何なのだ。なぜ私の姿をしている。この兄上は本物よね。安心しろハーゼ。ハーゼの兄は私しかいない。I mean, one speaks, one doesn't. シュランゲール兄上もいるんだけど。Half brother. まだ面白いことになっているな。あんたはこの島来てからずっと楽しそうよね。そうよ、聖少女。ジャッジメントはいる？ At her words, Judgment appears behind Katselia. ここに。 Want to see the octopus trying to replicate a full primal beast? 本物なのね。対象はカッツェに似てはいます。ハーゼ、そのように確かめずとも兄は私だと言っているだろう。だってというか兄上、本物だったら前に出ないでよ。皇帝なのよ。何を言うか。私は皇帝である以前にハーゼの兄なのだぞ。Bro has his priorities 前 straight. である以前に皇帝よ。まあ二人とも落ち着いて。 As the two siblings argue, something astounding happens. これは驚きました。一瞬にして変身するとは。ハーゼはもう少し面白い顔をしていたような。 Moon hasn't had a single positive word about his Evoker the entire event. ハーゼはそのように早く動けぬよ。あんたほんとちょっと黙って。 The mysterious being dashes around the surrounding area with blinding speed before stopping right in front of Arcelia. 気持ち悪いくらいそっくり。気持ち悪いことなどあるものか。やはりハーゼは愛らしい。しかし残念だったな。貴様、ハーゼの愛らしさが全く再現できていないぞ。よく見ろ。ハーゼの肌はもっとツヤツヤと輝き、髪も絹のようにサラサラなのだ。 Only a pure Brocon could come up with this. Katselia places his hands on his sister's shoulder and feels despair set in as he realizes they are far too moist. All that adoration and he gets the wrong one. 最低。カッツェリーラさん、そこはさすがに間違えちゃダメだと思うな。実の妹と偽物を見抜けないとは弁解の余地なく有罪、正真正銘ギルティです。カッツェはここに来るまで Even コールが集ま judgment. っていましたから。私としたことがなんということだ。兄上、ポンコツすぎませんこと？そんな目で見ないでくれ。そんなことよりもカッツェ、しっかりしてください。正体不明のそれは今我々の目の前であなたと妹子に化けたのです。この意味がわかりますか？ああ、わかっている。一国の皇帝になり変わるなど
捨て置くことはできん。 I mean, even above the impersonator, that's yet another strange thing that's going on this island. I think the first priority should be to capture them. Upon seeing the fake Casellia deciding that it is time to run, the group members give chase. Chasing after the man, the captain and the others reach a fish pen in the Old Ocean Research Center. ただいま、バミオ。少し待っててくれるか。すぐに餌を作るからね。バミオ？なんだ？あいつ何してんだ？ Hearing Björn's voice behind him, the man turns around with terror in his face. 来ないで！いないったら何にもいないったら。どうどう落ち着けって。俺のコレクションでも聞かせようか。やめておけ。As the crew members get closer, the man sees Kame among them and starts yelling. おお、シレナ、我が娘よ。そんなところにいたのか。Huh? ダメじゃないか。勝手にいけすから出ては。いや、ベッドだったか。Oh, bro is gone. The man looks to the floor and starts muttering to himself. おらら、完全に壊れているな。心拍の音も乱れ続けている。If I had to guess, probably an old scientist who used to work here before the entire center got blown up, basically. Likely lost his daughter as well, which must have been short and with white hair, otherwise he wouldn't really have mistaken her for Kame. Or maybe he was loving his job a bit too much and he managed to call one of his octopi, the ones that transform, daughter. Because he's not making much sense here. どうでもいいけれど不快だよ。 He's really not making much 娘 sense. とかふざけてる。 And yeah, bro got misgendered. In Australia, that's a crime punishable by years of jail at this point. あんなのが親とか最悪。というかやっぱり家族なんてろくなもんじゃないな。 As he thinks back to how his parents abandoned him, Kame's expression becomes sour. From the boy's expression and words, Estariola deduces what his childhood must have been like, and gently speaks to him. その若さで家族を諦めるのはいささか早いじゃろう。そうかな。いらないものには早めに見切りをつけるべきだよ。一理あるが、家族は何も親兄弟ばかりではない。これから作ることができるものじゃ。そう悪いものではないぞい。And yeah, he got dealt a bad hand with his parents, but he can still look for close connections with other people. Estariola gazes into Temperance's eyes as he speaks, and Lobelia nods in agreement. 価値観ってのは人によって異なる。家族がどう見えるか、どう感じるか、生い立ちや性格で変わるからね。君の考えは否定しない。むしろそれが君にとって真に幸福につながるならば俺は尊重するよ。だけど人は間違える。He's right, he's got fourth wall vision since Games VA is female. 決めつけるにはまだ早いさ。ゆっくり答えを Bro 探 went していけ meta. ばいい。うるさい。講釈を垂れないで。あくまで一意見さ。それよりもそろそろ壊れた彼を気遣ってあげないと。大丈夫かい？
おお、娘よ。おとなしく寝ていないとダメじゃないか。It's day. There's sun outside. ちょいと待っておれ。Estariola approaches the man and puts his hand on his head. 短時間しか持たぬが、汝の正気を呼び起こさせてもらうぞ。そら、わしらが知りたいことをすべて話すのじゃ。汝は何者で、目的を何とする？私か。私は確か。そう。この研究所で深海に住む生き物に見せられた私は。Before we get there, he used to do research. He made research on the octopi that can change form. And since he probably lost his daughter at a young age, he had one of those octopi transform into his daughter, which is the cause of his descent into madness, because he was no longer able to tell who his real daughter was. So grief turned into madness, turned into a geological explosion. そうしているうちに、妻は家を出て行った。娘を残してね。最悪。それでも私の中では、娘より深海の生き物たちが大切だった。そうして研究にのめり込んでいるうちに、娘の体は病魔に侵され、ある時死んだ。あっけなくね。本当に最低なんだけど。私は猛省した。だから7歳で死んだあの子を生き返らせることにした。は？なんじゃと？深海には様々な生物がいてね。私はミミクリーオクトパスに可能性を見た。Called it? ミミクリーオクトパス。Doesn't the mimicry octopus have to see or at least touch something in order to transform into them? 深海に生息するタコの一種 Like, で、 he actually had to go unearth his daughter in order to give the mimicry octopus something to transform into. わからんか。姿を変えられるんだ At ぞ。 least he didn't fuse his daughter with the octopus. We're not playing Full Metal Alchemist here. That was actually worse. That was a lot worse. 擬態の対象を任意の生き物に指定できるよう作り変えたのか。そんなことどうやって？魔物や海洋深層水など実に様々なものを投与した。改良したウミネコも餌として与えた。確かウミネコは魔力を持った魔物に変質していたはずだ。ということは、ミミクリーオクトパスもすでに魔物化していると見て間違いないじゃろうな。バイオミミクリーオクトパス。それが私が作った魔法生物の名前だ。バミオは人間の記憶を読み取り、その記憶に存在するものの姿を取る。But we never hear it talk. そんなことが。でもきっとまだ完成してないよね。最終目標は娘の姿にすることなんでしょ。娘がイケスにいるかは考えづらいもんな。止めるなら今のうちか。シレナ。ああ、シレナ。バミオをシレナにしなければ。しかし完全体に必要な魔力を持ったウミネコたちがいなくなってしまった。ってことはバミオは完成しねえってことか？完全体に必要なのが魔力を食わせることなら方法は他にもあるよね。
今この島には強力な魔力を備えた餌が複数入り込んでいる。 Looking at Estariola and Lobelia, the researcher starts speaking so forcefully that spit flies from his mouth. こいつらを与えればきっとバミオは完全体となる。そうだ、人間を与えれば So actually we need to sacrifice even more people for his madness. だから黙ってタコの餌になれって。それはいいね。まだタコに食われて死んだ経験はない。くっは。どんな幸福の音が聞けるのか。Oh, good God. 興味持たないでよ。 I guess we have to add Var to the list of his fetishes now. まあ実験と検証が大事なのは事実だけど、協力するわけないよね。メリットが何もない。黙れ餌ども。さあバミオよ、その姿を現しこいつらを進化の糧とするのだ。来るか。なんじゃ、気をつけよ。 However, yeah, Bimio isn't in here. Bimio is running around. バミオよ。 The fish pan emits no sound but the soft noise of water moving back and forth. 見てください、あそこ。 Lyria points at the part of the net that separated the pan from the sea, revealing that there's a hole in it. なんだと。そんなバミオ、どこにいるんだバミオ。タワー、この生けすから命の音は聞こえるかい？小さな音は無数に聞こえるが、魔法生物のような不自然な音はしない。ってことはとっくに逃げてたんだね、あの裂け目から。少々厄介なことになったようじゃな。餌であるウミネコが枯渇したため、バミオの行動は捕食が目的であると予想される。いかにもその対象が海中の生物であればよいが、バミオは魔力を必要としている。人を襲うってことですか？魔力感知はできるのかな。もし可能だとすると、町にいる彼らが狙われる可能性は高いね。こうしちゃいらんねえ。早くあいつらに知らせねえと。 The group had come a long way, however, and would require a ton of time to reach the town again. After thinking for a moment, the captain calls on Lobelia. おや、俺かい？その選択は意外だな。一足先にクラポティ兄ちゃんに知らせに行ってもらうってことか？いや、でもそれは。 Nodding at Vian's question, the captain indicates concern over the researcher who created the crazed moguls. あの自称海洋学博士を町の警備隊に渡すのも貴空士の仕事なんだ。でもいいのかい？俺の手綱を手放すことになるんだぜ。おっと、愚問だったね。そうさ、俺は君との約束は互いない。 Do we really have to babysit this guy 24/7 to prevent him from either killing himself or killing other people? ウィン、仰せのままに君の期待に応えよう。 Lobelia and the tower take off along the path they came, with the rest of the crew members doing their best to make haste as well. Alright, the campaign missions too. おいらはトカゲじゃねえ。 Vivian impression. Back in town, two Burgers are standing next to each other. では行くぞ。
待たせたな。戦車と戦車でダブル戦車だ。いかにも強そうだろう。 It already gained the ability to speak. Okay, no it didn't. Not yet at least. But if it continues like this, it actually might. ここは我が輩が乗り換えるとしよう。そう、乳母車に。And he doesn't think anything's wrong. He's just playing around with the new burger. As if to replace the expected witty remark, the copy slaps Geisenberger in the face. 何をしている。寡黙なる我が輩よ。ここはビンタではなく、貴様が乗れる乳母車などないと突っ込めばいいのだ。やめろ。往復ビンタをするな。Well, at least someone is enjoying himself. 次の我が輩が乗れる乳母車を作る下りに入れんではないか。自然と和芸になっているようだ。確かにそうだな。台本通りではないが、こやつもこやつの笑いを追求している。Oh right, they increased the cap for the AP. やはりダメだ。 It goes up to 自分なりに殻を破るのは I thought you could actually use more potions here. 後でよい。No, you just don't waste anything outside of the 999. 寡黙なる我が輩よ。まったく。返事と挨拶は笑いの戦場でも基本だぞ。まずは発声練習をすべきだったか。Overwhelmed by the original's passion, the silent Gassenburger nods. なんでやねん。なんでやねん。ほら、我が輩に続いてみせよ。Sometime later. なんでやねん。なんでやねん。Oh, he's actually doing it. And he's doing it without having to eat anyone. ところで、ガイゼンボーガ、その寡黙なる我が輩とやらは明らかに汝の偽物だが良いのか。さまつなことよ。これほど面白い状況を楽しまぬ芸人がいるか。As the two hulking figures are taking a big first step towards creating a routine, Celia and Maria Theresa are running towards the town in search of the fake Celia. The Moon and Celia herself are searching for the other Evokers to warn them on the impending danger. If only they knew how silly things have gotten. そのあまり気を落とさず。偽物の私は言葉を発しませんし、目で見てわかるぐらいにヌメヌメしているんですから。Oh, she's still mad? 兄上の愛とはそんなもの。She's still mad. 不甲斐ない。テレさん、頼りない兄だけどよろしくお願いするわね。本当にお願いね。ガルゲニアの皇帝、実の妹と偽物を間違えちゃううっかりさんでも悪い人ではなさそう。And the fake, come on, it was an exact 考えら copy. れないくらい致命的なうっかりポイントだったけど、
With that, unofficial diplomatic relationships are formed between the Empire of Galgania and Loma. Hmm? あれはテレサ殿、見ろ。あの人はYeah, burgers. As the two Imperials search for the imposter, they subtly run into a bizarre scene. そこで我が輩は言ってやったのだ。サウナを制する者は戦場を制すると。なんでやねん。確かにどちらも熱いけれども。良いのか、自称戦車が戦場を軽んじる発言をして大人に叱られぬか。大人など恐るるに足らず、我が輩のロウリュテクで整わせてやろう。専門用語を使うでない。なんだそのうるーは。He's bugging out. 言えておらんな。だが目覚ましい成長ぶりだ。偉いぞ、開花せし我が輩。我が輩。なんだあれは。何か話しているみたいだけれど、ここからじゃ聞こえないわね。彼らは双子なのかしら。それともどちらかが偽物？彼は教会にいた。我々と同じ賢者だ。アーカルムの聖少獣らしき者もいる。しかし凱旋傍下に教官の才能があったとは。見事な進歩であろう。決まったセリフ以外の会話はまだ難しいが。マネージャーとしては彼を代演に使えると助かる。アザゼルを交えてトリオの可能性も模索できる。なかなか夢が広がるではないか。ないか。どっちが本物だ？そうね。 I mean, at least the octopus also seems like he's enjoying itself. 判断できるかもしれないわ。よし、少し近づいてみよ You've う。 got to wonder if this mimicry is just a way for him to hunt and feed. カッチェさんも。 Because at the end of the day, might be a monster, but it's still a beast. With that, the two approach the suspicious group. しかしそうなってくると会話もできるようにならねばな。そもそもそのものには己の意志を相手に伝えるという意識が芽生えているのか。どうだ我が輩よ、何か伝えたいことはあるのか。あるよ。なんとそうか。なればあとは鍛錬あるのみだな。なんだか見た目に反してとっても元気な人なのね。幼児のようだな。ドストレート。それでどっちが本物かわかる？いや、それがわからんのだ。Unfortunately, neither Katselia nor Maria Theresa know anything about Geisenberger. 困ったな。もしかしたら普段から子供のように無邪気な人なのかもしれないし。そうだな。見た目がいかついからと言動までいかついものと判じるのは早計というやつだ。いっそのこと声をかけてみては。奴の逃げ足は速い。私の顔を覚えられているだろうから不用意には近づけんな。事態は思ったより深刻なようですね、カッツェ。
ああ、偽の私もハーゼも言葉を発することはなかった。だが聞いていればサウナとやらば非常に魅力的な娯楽らしいが、一つ解せぬ。錆びぬのか？聞こう、戦車なのだろう。錆びぬのか？Not only bro learned to talk, bro understands comedy. The hell? すごく流暢に喋ってる。さっきまで子供みたいだったのに。これでは Oh god, they're going to catch the wrong one, aren't they? あれはまさか。どうしたの？見てくれテレサ殿、彼ら二人とも乾いていないか？本当だわ。ハーゼさんとカッツェさんの姿の時はよく見るとヌメヌメしていたのに。人語を操り見た目も変わらぬなら、もはや区別がつかなくなるぞ。いよいよまずいことになりそうだ。ダメ。一国の皇帝に、いえ誰かになり変わるなんて、そんなこと絶対。 And of course she still has trauma. 大丈夫です。まだ止められます。そこの者たちよ、動くな。The second that Katselia speaks up, and he's gone. どこへ行くのだ、我が輩。 The fake Kassenberger yells and sprints at full speed away from the group. A little while after Katselia and Maria Theresa fail to catch the fake, Haselia is searching for the other Evokers. さすがに少し疲れたわ But ね。 now that he's dry and he can この街広 talk, いんだもの。 yeah, that's going to be a little bit more an 何時 issue. がそこかしこで掃除の手伝いなどに手を貸していたせいではないか？ He can better imitate the others. I wonder if he actually has to hear someone else talk in order to imitate their voice though. 僕なんてできないわよ。 Or if he's just going to use Gassenberger's voice in someone else's body. As she looks forward, Haselia suddenly locks eyes with some of the people she's looking for. あれ？ハーゼちゃん。 Bro approaches her while waving cheerfully. Walking behind the woman are Nier and Gassenberger. 皆さん、よかったですわ。探していましたの。どこかへお出かけするところでした？街の片付けを手伝ってたらね、スパザブルーのスタッフさんたちがみんなに声をかけて回ってたの。スパザブルーは軽微な被害で済んだから、片付けが一段落したらぜひ汗を流しに来てくださいって。今日は無料開放するらしいよ。軽食も提供してるんだって。街の人たちも落ち着いたから行ってきなって言ってくれてね。ハーゼさんも一緒にどう？あ、いえ。というか私たちを探してたって言ってたけど、何かあった？ええ、実は。 Haselia briefly explains how she and Katselia had been impersonated by a fake. 偽物？それってすぐにわかるの？ええ、その点は大丈夫。言葉は話さないし、全身がヌメヌメしているの。だから遭遇したらすぐにわかると思うわ。そっか、ハーゼちゃんはこれからそいつを探すんだね。私たちも手伝おうか。 Yeah, but now he's also dry and can speak, so what are the chances the Gassenberger... I was about to say that. I didn't even need the question mark. 手伝ってくれるなら正直助かるけど。 That's the fake burger right there.
Celia still doesn't completely trust any of the new Evoker acquaintances behind Maria Theresa. Though she had quickly warmed up to the fellow Imperial, it will take more time for the others that she has less in common with. いえ、大丈夫よ。せっかくのアウギュステなんだし、楽しんでいったら？けれど、もしもヌメヌメした怪しい人を見かけたら、教えてくれるとありがたいわ。それはもちろん。でも、本当に大丈夫？ええ、ありがとう。あなたたちもたくさん汗をかいたでしょ？流してくるといいわ。私も後で行くから心配しないで大丈夫よ。うん、わかった。じゃあ先に行ってるから、ハージちゃんも絶対来てね。As the three figures leave, Hacelia watches their backs for a few moments. あの者たちとの交流を望むのであれば、まず捜索を手伝わせ、その後共に行けばよかったのではないか。 She was so close. And yet, couldn't identify it properly. 温泉もいいけど、スパも行く？水着がないから買うか借りないとだけど。スパもいいね。でも片付けで汚れたし、まずはお風呂かな。汗を流してきてってハージさんも言ってたし。そうね。スパはハーゼちゃんも合流したらみんなで一緒に行こっか。うん、待っててあげたいな。それじゃあ私たちはお風呂に。あ、先にそこの売店に寄ってもいい？ちょっと飲み物を買いたくて。Like, part of me wants to say that this is the part where the notice on the event announcement is going to come into play, but part of me knows a bit better and knows that this is just going to be a bait and switch. 水風呂？ならそこが男湯だから、その先に行ったらあるね。私たちは女湯に行くから、また後でね。It's like we had the Zodiacs with the aloha vests and wearing nothing but bath towels, same as Zeta and Beatrix. But I somehow doubt that they're going to do the same. They're going to reserve the same treatment for Nier and Fro. Case in point. It's going to be Alanan and Borger. It had to be. たく、至福の水風呂タイムが台無しじゃねえか。出てきやがれ、このストンキョめ。 And I guess Alanan is going to recognize that Borger is fake out of the sauna mannerism alone. お前な、なんだって急に飛び込んだりしたんだ。プールじゃねえんだぞ。And he still has its clothes on. As Alanan glares at Gazenboger, the large Evoker slowly bubbles while rising out of the water. なんで服なんか着てんだ。水。お前もしかして温浴施設初めてか？マナーとか知らねえ感じか？それなら入る前に聞けってんだ。いくらでも教えてやんのに。とにかく上がれ。風呂に入り直すぞ。どうだ？生き返っただろう。Someone doesn't like it. I guess when you're used to the seawater for all your life, getting into a boiling pot isn't going to feel all that pleasant.
さてそろそろいいだろう。外然坊がよ、サウナに入り直すからお前さんも付き合え。ん？外然坊がHe actually is boiling. 顔が真っ赤じゃねえか。Suddenly, Gassenburger leaps out of the bath. 海水違う。え？あ？待て、どこ行くんだ。風呂場で走るやつがあるか。Unheeded by Gassenburger, Alanan's voice echoes impotently through the room. Oh, I was almost starting it on the wrong window. うっかり長居しちゃったね。早くお風呂行こっか。帰りに買って帰ろうかな。Just as Fro and Nier are about to enter the women's section. Oh god. 海水ない。Gassenburger suddenly appears in the lobby naked and then runs outside. Fro and Nier stare at each other, unable to move from where they stand. あ、お前らこっちに外然坊が来なかったか。Oh, don't tell me. Poor Alanan is going to pay the price. Having heard Fro screaming, the devil appears and finds Death and the Sun staring each other down. 状況の説明を求める。レスがアラナンを攻撃してサンが出てきて防いだところ。Oh, right. Speaking of Evokers, are they going to add another Evoker to Granblue Fantasy Versus other than Nier? Because it would feel weird for her to be the only representative in the entire collection. 殺します。愛しい人がその男に怯えています。理解に苦しむわ。Sun looks at Alanan, then tilts her head in confusion. で、あなたはなぜ裸なの？ The Sun is about to turn on Alanan as やっとわし well. の話を聞く気になったか。待てつったろ。フラウもニーヤもデスも悪かったな。驚かしちまってよ。何があったの？実は外然坊がのやつが突然湯船を出て走っていっちまったから追いかけてたんだ。お前ら見てないか？見た。全裸だったの。外に出て行っちゃったよね。一体どうして？それが全く理由が分かんねえんだ。とにかく様子がおかしいからよ、とっ捕まえて話を聞こうかと思ってな。分かった。私たちも手伝うよ。団長さんの仲間だもんね。ですもお願い。愛しい人、消さなくて大丈夫？大丈夫。誤解だったから。事情は分かったわ。ごめんなさい。私も送迎だった。アラナン、まずは服を着て。みっともない。私たち先に行ってるね。Fro, Nier, and Death run outside while Alanan heads back into the changing room. Someone still isn't convinced. Just as Devil is about to follow Fro,
Wait, what? 海水、海、ない。Geisenberger is walking around town naked in search of seawater. However, he finds nothing but screams and shock from the people around him, causing him to stop and forlornly look around. 海、海。いた。ガイゼンボーガー、おとなしくしろ。持ってきてやったからひとまず服を着ろ。ない。何Oh god, don't tell me the second boss fight is going to be again against Naked Burger. というわけで我が輩はもう一人の我が輩とネタの練習をしておったのだ。Katselia is asking Geisenberger and the star about their experience with the fake. Celia, having found the group, has taken Maria Theresa along to start searching for it again. そのネタというのはわからんが、怪しいとか危ないとは思わなかったのか？特に敵意は感じられなかった。And yeah, I guess Mr. Octopus is a bit more curious than he's hostile. 面白い方を優先するべきだろう。Worst he's done so far has been slapping a few people. その様子ではどこへ行ったか見当もつかないわけだな。As Katselia tries to determine what to do. やっと追いついたぜ。Oh god. 逃がさないから。Oh god. 変態は消します。ガイゼンボーガー、さすがにちょっとひどいよ。お前たち一体どうしたのだ。満身創痍ではないか。Seeing the obviously roughed up group of Evokers approach them, Katselia furrows his brow. どうもこうもねえんだ。そこのガイゼンボーガーの野郎が急に男湯から逃走しやがって。全裸でね。そんで何を思ったのか。そのまま町に駆け込んでな。全裸でだよ。後を追ったわしらが声をかけたら Can we いきなり not? 攻撃してきやがったんだ。全裸で。わしらも応戦したんだが、この野郎強くてな。全裸のくせに。How many times do they have to reiterate this? 散々暴れてまた逃げていきやがった。全裸でです。最低。And I guess a simple wasn't me isn't really going to excuse 自 this. 己紹介の席で見せたがりって言ってたけど、本当だったんだね。貴様、変質者だったのか。許してはおけん。待て、我が輩には一切身に覚えがないぞ。ん？このガイゼンボーが。どうかした？いや。いいよね。ここには団長さんもいないし、一人ぐらいね。Near no. 嫌い嫌い。くけくけくけくけ。こら、いきなり何をする。それはこっちのセリフ。汝は遅れてついた我にも攻撃を浴びせたな。Wait, no, that wasn't him.
待つのだお前たち。ここを戦場にする気か。 There's two octopi. 危険です。下がってください、カッツェ。 Because this past staff was really, really お weird. い待てお前ら、サンモだ。思い返すとスパザブルーのガイゼンボーガはこんなに流暢に喋らなかったんだ。それにわしは更衣室からあいつの服を持ってきたんだが、なのにあいつ着ているだろう。なるほどな。私もおかしいと思ったのだ。お前たちが揉めていたというその時間、本物のガイゼンボーガは私とここにいたはずだからな。As Katsera becomes sure that the impostor is responsible for this, someone else appears. サリュー、賑やかじゃないか。けど品がないな。素敵なコンサートにするなら俺も混ぜてくれよ。ガイゼンボーガが犯罪を犯す。俺も混ぜてくれよ。Lobelia alights before the group with grace and bravado. However, 貴殿は教会にいた男か。そういえば名前を聞いていなかったな。団長さんにぐいぐい距離を詰めてた人、なんかいいのかな。Mir is looking for nothing but an そうだね。 excuse. 君たちはまだ俺の名すら知らないんだった。けど些細なことさ。とりあえず俺の話を聞いてくれないか。なんせ団長からのことづてだ。君たちも聞きたいだろ。団長さんがどうしたの？実は俺たちは旧海洋研究所に行ったのはみんなも知っているよな。それでそこにはメンタルパリリン男が娘のためにグイーンとしててね。その娘がシババッと、いや違う、娘はもう死んでいるから。つまりなんだ。無理だ。タワーパス。すまない。相棒 Like, は you have to rely basic information, you don't have to make it poetic. Itao explains what happened in the research center, including what they had heard about the researchers' experiments. そんなことが起きてたのか。ってことはあれはガイゼンボーガに擬態したバミオだったんだね。ごめんねガイゼンボーガ、まさか人違いだったなんて。気にするな。奴は本当に我が輩と瓜二つだったからな。When everyone smiles with relief at Gazenboger's honor being restored, not in front of the eye of the town by the way, Gazenboger might still end up in jail as a sexual predator for this. The devil starts speaking to the group. 我から一つ報告がある。There's two of them. 何？デビル。汝らが施設を出た際、従業員が我に声をかけた。従業員はひどく怒っていた。そして我を従業員の詰め所へ連れて行き、こんこんと説教をした。Lectured? デビルを説教。
What? 従業員から伝言だ。あの場にいた全員、今後一切出入りを禁じると。出入り禁止か。同情せざるを得ないな。 You're the first one. It wasn't even you in bed, but you're the first one. そうだよね。全裸で施設内を走り回ったの外然防我だから。 So I guess the flames behind そ the れは我が輩ではないぞ。 worker in the sauna were just an expression of anger. It's not because there's two octopi. それにしても人の記憶を読み擬態する魔法生物か。一刻も早く見つけなければ。今ならまだ見つけやすいだろう。挙動が怪しく喋らない人間を捕まえればいいさ。いや、それが奴はすでに言葉を操り始めている。へえ、一体どうやったんだろうね。Someone taught it. 我が輩が教えたのだ。立派な芸人に育てるためにな。それは君、出禁以上の罰が必要なんじゃないか。まずいぞ。早急にバミオとやらを見つけ捕らえるのだ。あれ、そういえばあなたも誰？は？ Oh, right, they never 言われ met. てみれば私は遅れて到着したからな。挨拶がまだだった。失礼した。私はガルゲニア公国の皇帝カッツェリーラ・アロイス・ガングス。以後よろしく頼む。ガルゲニアか？最近どっかで聞いたような。ハーゼちゃんのお兄さんだ。ああ、ハーゼの名前で理解してもらえるのは嬉しいものだな。改めて諸君、バミオを探しに行こう。さっきも言ったけど団長もそれを望んでるからね。念のため。私、団長さんのためだったらどんなことでもする。同じく団長の望みならば、いかな戦場であろうとも I wonder if at this point Banyo might actually answer by name. Because again, so far he hasn't really caused that much harm to anyone, and he seems like it's more curious than anything. スパザブルーの出禁を解く。And I think I've read the name of Luvera in the description. Meanwhile, Hacelia and Maria Teresa are running through the town searching for the imposter. やっぱりそう簡単には見つからないわね。一度戻って兄上たちと合流する？そうだね。賢者も全員集めて人海戦術で計画的に探した方がいいかも。Just as they're about to leave, the two hesitantly look over their shoulders to see Gazenboger turn to look at them too. Huh? 威嚇された。逃げろ。They can't. それ以上は脳が溶け落ちます。 You will damage your brain. Jesus. あれが偽物で本
人の意志と関係なく醜態を晒しているなら一刻も早く捕まえないと。大丈夫よ、捕獲はムーンにやらせましょう。私たちは遠くから威嚇すればいいわ。Not to mention, we have plenty of screen sound bites coming from this event. このような形で払わされるとはな。Celia and Maria Theresa take off after the fake Kassenburger. They fortunately locate it without much difficulty and once again face it down. However, the distance they maintain between them makes it quite clear they don't want to approach. 何？やっと会えたわね、偽物。そこから動くんじゃないわよ。ムーン、早くこの変態を捕まえて。捕まってたまるか。Because the two women had refused to get close to the fake, it manages to run around and escape them. やっぱり遠くからじゃ無理があるわ。任せて、私が頑張って捕まえるから。ロマの皇帝だけに手を汚させるなんてできない。私もやるわ。The two Evokers once again take off in pursuit of the imposter. However, Celia crashes into someone who appeared from around the corner and falls to the ground. As she gets up and looks at who she collided with, Celia sees her older sister, Luvera. 久しぶりね。元気だった？じゃあ私急いでるから。お待ちくださいよね。どうしてここに？ The entire town has been destroyed. There's like two buildings standing still. ルーベル姉上もお元気で？姉上か。元気すぎて困るぐらいだ。今回も一緒にアウギュステに来たいと言い出してな。お元気そうね。ついてきてないわよね。What are the chances that Luvera isn't Luvera? But the octopi saw Luvera inside of Katselia's memories and actually transformed into Luvera. Even though, she speaks fluently. まさか。The octopus can't really speak this fluently. Or can it? 兄上、何がまさかよ。しっかりついてきてんじゃない。Luvera laughs and takes Celia's hands into her own. 私を差し置いて二人だけアウギュステで遊ぶなんてお仕置きが必要かしら。この綺麗な爪コレクションにしたいわ。Oh, she's going to go so well. She's going to get along so well with Lobelia. いや、姉上、すでに兄上からご説明があ Has っ said たか bump と into 思 her. います Shouldn't she が、 feel slimy あ if な it た were たちは Bimio? 遊びで来てい Bimio るわ got けで dried は。 up apparently. Even though, 生爪剥がされたくなかったら I don't know, 私と got 会ったこ into と the ガ bath, ッツェには言わ but ない he's で been ね。 running around for a while now. せっか Might く actually be dry once なの again. にガミガミ叱られたくないんだもの。兄上が姉上を叱るなど。A few steps away from the unexpected reunion between siblings, Maria Theresa and Justice speak in hushed voices. ガルゲニアって結構。その先はいけません、テレサ様。外交問題につながりかねません。分かってるけど、でも。Seeing the conversation in the corner of her eyes, Celia starts as she finally remembers her companion's presence. ああ、そうだわ。紹介が遅れたわね。こちらは私の姉で、ガルゲニアの第四王子、
ルーベラ・イーバ・ガングスよ。姉上、こちらロマ帝国の女帝マリア・テレサ様ですわ。あ私はロマ皇帝マリア・テレサ・フォン・エスタラーヒと申します。こちらは我が聖少獣ジャスティス。アーズさんの姉君ルーベラ様、以後お見知りおきを。Maria Theresa, having quickly put on the face of a ruler, reaches out to shake Luvera's hand. However, ご丁寧にありがとう。こちらこそよろしく。 who avoided who? Cutting short the quick motion that she seemed to have instinctively started, Luvera shakes Maria's hand. 今ビンタされそうになったような。堅苦しいのは抜きにして、今度ガルゲニアに遊びに来てね。精一杯おもてなしさせてもらうわ。ええ、ぜひ。お城の前にある公主台をぜひ見ていただきたいわ。観光名所なの。ごめんなさいね。姉はこういう冗談を好むたちで。冗談だったんだ。よかった。じゃあ今度こそ私急ぐから。お待ちください、姉上。実は今この島は危険なのです。ハーゼや兄上に化ける謎の生き物が街をうろついていて。もううるさいな。急ぐって言ってるでしょ。That's weird, that's way too weird. Or maybe we are way too wary because of the situation that we're in. どうなさったんですの？そのようにお声を荒らげるなど珍しいですわね。Tickets, please. Ooh! 4 boxes, 6 tickets, that's nice. Haven't gotten anything good out of this in a while. 欲しいものがあるの。 Vera glares at Azelia as she yells, then turns her eyes to the sea. That is the freaking octopus. Azelia turns to follow Vera's gaze and sees something that she didn't expect. ムーン。欲しいものってムーンのこと？姉上、ムーンが欲しいの？もしかして姉上、私と兄上だけが聖少獣と契約していることをずっと不満に思っていたんじゃ。 Come on, go blue. Nice. Wait, blue lightning? Harry? No, it can't be. 何なのだ？また何か面白い顔を見せてくれるのか？ Okay, that's good. That's really freaking good. Been a while since I got a new character out of this. That's great. 父上が私に託した大切な聖少獣なのよ。でも Everyone watches as Azelia's face flits from one expression to the next with no explanation, when suddenly she freezes. ガルゲニアを滑る兄上にはジャッジメントが必要だわ。でも私は You still have a pact with Moon, and I'm pretty sure that Moon is going nowhere. 無職には過ぎた宝ってこと？ハーゼさん、大丈夫？ええ。ごめん、
失礼なことを言うね。この人は本当にハーゼさんのお姉さんなの？ええ、もちろんよ。でもお姉さんが声を荒らげて怒るのは珍しいことなんでしょ？私経験があるからわかるの。少しでも違和感があるなら疑った方がいいわ。And it would be nice if we could get the second boss fight for this event, so I can finally level up as well. でもやれやれ、疑うのは汝の専売特許ではなかったか？急に何を。いや何、嘘に振り回される汝が滑稽でな。常なるの状況だ。動揺していることは理解するが、容易に飲まれる汝ではなかろう。振り回されるか。確かに今の私は冷静とは言い難いわね。ハーゼ！ Suddenly, Katselia arrives with the other Evokers and Primal Beasts in tow. 兄上、それにみんなも。無事だったか。バミオという化け物が退治した相手の記憶にある人物にも化けると聞いてな。奴が今も凱旋ボーガの姿である保証はないと。Wait, there's something moving in the background. 兄上、そっちも She 大 is 変だけど、 slowly slipping away. 姉上が。姉上？まさか本当にいらっしゃるとは。兄上、どうやら姉上はムーンをご所望のようで。なぜ姉上が青少獣を？獣が獣を欲しがるとは不可解。Jesus, that's brutal. でもテレサに姉上が偽物なのではと言われ、もう何がなんだか。兄上はどう思う？姉上はこのアウギュステに何をしに来られたので？この前も言ったよ。ニとスパって。ああ、ニ食べたかったな。ハーゼよ。姉上は確かに本物のようだが、本当に姉上がムーンを欲しいと？先ほどムーンを熱心に見つめて欲しいものがあるのだと。Katselia looks at the moon, but the Primal Beast just snorts. あれと契約などごめん被る。不敬だぞ。姉上をあれとは何だ。人間ならば死罪にしているところだ。兄上、先ほど獣と言ってなかった？とにかく姉上には諦めていただかねば。姉上、他の青少獣ではダメですか？ Katselia looks around as he asks, though he means nothing by the action. I don't think anyone is going to take this lightly. None of the nearby primal beasts are willing to look him in the eyes. もう、カッツェまで出てきて、さっきから何言ってるの？私、青少獣なんていらないから。じゃあね。どちらへ？もう、姉上、うるさい。急いでるんだってば。Nah, that's still sus as hell. これ以上邪魔するなら
石臼で弾いて絶叫の調べを聞きながら生き血をすすってやるんだから。トレビアン、素敵な Oh, 趣味 fuck だね。 off. Yeah, we knew there were two peas in a pond. Pod, not pond, pod. One Lobelia was not enough for this group, was it? な、これもういいんじゃねえか。どう見たってこいつがバミオだろう。ハーゼちゃんとカッツェさんの記憶からお姉さんの姿を読み取ったんだね。My reaction exactly, almost word for word. しかし、記憶の中の会話まで理解して的確に利用できるとは。This is also the first time we see Katselia's sister, isn't this? I don't remember her being in any of the events. I don't remember her being presented anywhere else. Oh, right, I don't have Katselia 5-star. Maybe she appeared in that. 少なくとも私たちから見て不審というほどの怪しい点はなくて。わーい、団長さん、クロポティ兄ちゃんも一緒か。よかった、ちゃんとみんなに伝えてくれたんだな。団長の信頼には応えるさ。団長殿よ、シート見てもらいてんな。The Evokers asked the three to determine whether Lubera is Bimyo or not. ルーベラとは面識はあるけどな。見た目はルーベラさんに間違いないですけど。I mean, we could drop a bucket of water on her and see if she starts smelling like fish. But I don't think that's going to end well for us. 口を縫い付けて喉を潰そうかな。 Even though she's a Harbin, she doesn't have a primal beast, I'm pretty sure all these threats are kind of empty. 言動にも怪しいところは特にねえか。そうですね。嘘でしょ。こんな物騒な人が姉なの。Aim looks at Luvera with disgust on his face, furrowing his brow as hard as possible. 姉上は鬼子だ。若い頃からたくさんの事件を起こしたお人だからな。これが Yeah, that's how people grow up into being serial killers, 足を though. 引っ張る存在なんじゃ。カイム、よそ様の家族を悪く言うのはナンセンスじゃないかい。とにかく姉上、ガルゲニアの船に参りましょう。Yatselia lays his hand on his sister's arm, but then... いた！これは姉上じゃないわ。姉上は兄上にも私にも手を挙げたりする人じゃないもの。 And it's honestly worrying that this slapping is the only thing we've got going on in order to determine whether this is Bimyo or not. それもどうかと思うけどな。兄上、それは偽物です。いや、しかしそうとも言い切れないのではないか。もう分かったから、お願いだから。もうずっと肌が乾いて気持ち悪いんだってば。There, finally, completely laid out. もう決定的だろう。 Still, looks like Bimyo can act on reason rather than instinct alone, so he could be reasoned with.
兄上ってここまでポンコツだったかしら。もしかして兄上も偽物？え、本当？だってあの時生臭かったし、まだなんとなく生臭い気もするわ。He kind of does そ now の人も too. 偽物なの？バミオがさらに進化して分裂したってこと？可能性はなくはないかの。実の妹が言ってるしな。団長殿はどう思う？ I could see it. He does smell そう it. なんだよな。オイラたちが知ってるカッツェはすげえしっかりしてるけどよ。このカッツェはあまりにもまっすぐにポンコツだからな。But that's only because he's close to his sister. あんたならわかるでしょ。 Katselia turned into a complete brocon, and he's just making a fool of himself. With that, Judgment appears and nods with a serious expression. あれは紛れもなくガルゲニア公国皇帝ご本人です。 Everyone just said you're too cringe to be the real あ emperor. との問題はどう兄上の目を覚まさせるかよね。ねえ、なんかいい方法ない？カッツェリーラにも汝のように他者の感情を読み取る力があればよかったのだが、そういえば汝もあの力を使えば早々に真偽が判明したのではないか？あ、そうだな。あとは頬の一つでも張れば、いや余計使い物にならなくなるか。 As the crew struggles to find a solution, Bimio's patience runs out. もうやだー、海に返して。姉上 Stop calling her sister! 頼むから海に帰らせてください。私タコなんだから。うわっ、姉上の手がタコ足に。Bimio's rage drives it to change into its true form and start rampaging. The wild, heavy blows start to destroy the nearby ground and buildings. おのれ怪物め、姉上に化けるとは。行くぞ化けてこう。 You know what? Screw it, I'm on Bimio on this one. はい、カッツェ。 He just wanted to go back into the sea. And since he's a creature that can see reason, can be talked to especially, they could have just led him into the sea and have a conversation with him there. There was no reason for this exchange. でかいわね。これは私たちだけじゃ。でも彼らはみんな行動がバラバラで協力してくれるのかしら。だね、信じて頼むのよ。今度こそ手伝ってって。みんなお願い。こいつを。おっと、皆まで言ってくれんなよ。ハーゼちゃんたちだけに任せたりしないよ。たぎる、たぎるぞ。 All the Evokers lines up besides Celia and Katselia. 団長。 And again, I object to this. Bimio technically didn't hurt anyone. The worst thing he did was run around naked in Geisenboger's body. And a couple of slaps here and there. But let's face it, that also dealt basically no damage to anyone. He's just a curious little boy. All he wanted to do was to go back at sea. Can't see anything, it can spit ink even on land. What a mortifying mollusk.
I can do something about this. Help me out, Kame. 小手調目障りだよ。ルプリント。ちょっと本気ですね。ほらよ。響く。 But it looks like no new sprites. We might actually not get another Summer Evoker this year. 背中は任せて。団長さんは絶対に死なせない。 Especially Eternal Vow. 行け。 Even though our 4 is strong, everyone's help almost makes this seem easy. It seems that the power of an Evoker is nothing to sneeze at. Let's take this thing down. Oh Jesus! Octo World? Can't believe it. Do not stand in my way. That's certainly a familiar face. Be careful, everyone. 無駄なあがきを己がわいそうさを思い知るでなくては No mistaking it, those were the Inquate World's moves. How despicable, but more importantly, what does it feel like our attacks are barely landing? It has 10 separate memories of our fight with him. That surely is enough to make us predictable. For goodness sake, I'm starting to wonder what that thing can't do. 判決を下す。私が裁く。もっと暴れましょう。小尺だ。 We have to do something it hasn't seen in any version of the world. Attack as one. Like I told, say no more. Say here, we'll need to work together. みんな。 Then Shane. 行くわよ。 Oh, that's nice. I wish there was a better animation for the cards. And I think a lot of the 5-star animations for the Evokers are actually quite good. But yeah, Bimyo as the last raid battle was actually kind of unnecessary. Poor boy was just curious. Displaying much more teamwork than they did in the fight against the Mughals, the Evokers finally defeat Bimyo. 本来の姿に戻ったようじゃな。まだ動いているね。フィナーレと行こうか。その役目は Don't kill it. There's no reason to kill it. I don't know why they're being so violent against this poor thing. I wouldn't mind them playing all the Evoker Ogis. Yeah, that might have been cool too. Like the crew events in which you can get help from the other crew members. After a moment of hesitation, the captain decides to leave Bimyo to Gazenborger to do the Evoker's obvious sincerity. With that, Gazenborger takes Bimyo towards the sea, and the group watches until they disappear from sight.
着いたぞバミオ。気候が焦がれていた海だ。スタイル、周囲に人影はないな。ああ、故にここでの出来事は我らだけのものだ。我が輩の意図を理解していたか。さすがはマネージャーだ。Gazenburger crouches down and looks Bimyo right in the eyes. 俺、バミオよ。ここから Good bro Gazenburger. Real good bro Gazenburger. Bamyo might still cause a little bit of trouble since he can morph into other people, but again, he's done nothing wrong. 気候とコンビを組めて我が輩も実に愉快だった。芸人の経験を生かして海の者どもを爆笑の渦に巻き込み、願わくは気候も笑って過ごせ。Like, if anything, we should go back and deal with the scientist instead. Because the scientist, if he's not behind bars, might actually repeat his experiments. Gazenburger stands up and starts walking away from the ocean, not once turning to look back. Submerging only 1/8 lengths in the water, Bimyo watches him leave. Just as he disappeared from view and Bimyo prepares to return to the ocean, ここにいたのか。バミオ。いや、 this guy, actually a whole magnitude more dangerous than the little octopus. Bimyo stares at the man for a moment, then takes on the form of a young girl. シレナ、やっと会えた。すまない、すまなかった。父を許してくれ。Ouch. A better ending would have been in a mental facility, but yeah, poor guy. Not answering the researcher, the girl pierces his body and quietly sinks into the ocean, making for the deep sea. The man goes limp, and the waves carry him and his blood out of sight. Night has already fallen by the time the crew members return to the beach house. In contrast to how tense their gathering has been earlier in the day, the Evokers and Primal Beasts are cheerfully enjoying the food and conversation. スパザブルー出禁になったのか。実に悲しいことにな。なんとか誤解を解きたいのだが。Yeah, but who is going to believe you? Seeing Gazenburger looking down, the captain suggests that they go there together and explain what happened. そうか、来てくれるか。団長さんと一緒なら誤解を解けるかも。グケケケ。それが愛しい人の願い。ずっと思ってたけど、あなたの青少獣、いえ、ですは愛情表現が激しいわよね。君のムーンも激しいじゃないか。主に笑い方がさ。何にせよ賢者と青少獣がむつまじいのは良いことじゃ。特にむつまじいつもりはないけど、うちの皆無は照れ隠しが下手なんだ。照れ隠しじゃない。 That's exactly what someone who gets embarrassed by their feelings would say. 今のうちにしつけておかないと一生治らないわよ。
Just as earlier, the topic of conversation slowly starts to turn toward the primal beast bragging about their evokers. 私たちは賢者を支え Killua, is that you? I think Killua we're going to see in the next event. 15 more days, right? Collab should start on the 15th. 想像がつきませんね。叱る必要はリオにはない。 But I think I remember watching a little bit of Hunter x Hunter back when it was first released, but it's not something I've ever got too interested into. It's a random shonen, isn't it? For a moment, Fro thinks that the devil will refuse to talk about her like earlier. 喰らう以外の者たちは我にはいささかやかましい。喰らうを選んだ我が判断に間違いはなかったようだ。Can you play Oracle OST from Monkey Impact 3rd? I think you can queue it up yourself. The bot should still up, this should still work. Having left the pleasant party, Lobelia and Mia are standing on a rocky beach. There, a man clearly not long from this world has washed up onto the shore. How is this guy still alive? こちらが全ての元凶である海洋学博士だ。元凶？この人が団長さんを大変な目に遭わせたんだ。さてご覧の通り死にかけているようだが、君に合わせるべきだと思ってね。団長さんに迷惑をかける命ならない方がマシなんじゃないかな。 Oh, come on, don't tell me that Lobelia is such a piece of shit that they're going to use Nier to kill someone else. ごきげんよう。何か秘密の企みかしら。いや、ハーゼ。Like, he's found a mass murderer with basically zero restraint. そんな高尚なものじゃないさ。ただ、そうだね。特にルリアには見せたくない場面ではあるかな。Celia glances at the researcher and nods in agreement. なるほど。これが例の海洋学博士。死にかけてるわね。あなたたちは団長に隠れてこれを始末しようとしてたのね。解釈は自由さ。そして君の行動も尊重するよ。俺たちを止めるかい？いいえ。理由を聞かせてもらっても。彼のせいでこの島も町も人々も苦痛を強いられたのよ。彼は責任を取らなくてはいいの？ But surely all three must know that the captain would never allow them to kill someone like this. Like, sure, he caused trouble, he should pay for it, but he should be on a trial, judged, and then sentenced to pay for his crimes. Not off like this on a random beach. 少し意外だよ、ハーゼ。しかし、責任の所在を問えば確かにそうだ。シレナ。シレナ？彼の娘の名前じゃないか？うん。確かそうだったはずだ。バミオは最後にシレナに擬態してくれた。だがシレナの顔には Oh, maybe the... Is this better? I think from time to time my input kind of messes up. なかったということ。私は
娘の顔を忘れていたんだ。さあ、殺してくれ。愛する娘のもとに行かせてくれ。です。です。 Yeah, I guess this was to be expected since this is the group that we're hanging around with. But still, that's kind of bleak. Oh, wait. なんとなく思っていたけれど、やっぱりデスとタワーは似ているね。命を蘇らせることができる。Oh, thank God. Nier maybe knows us a little bit better than to expect the random kills like this. 数段優しい素敵な力だ。I mean, the part not to kill must be standing a trial. なぜ I mean, we have laws, don't we? 愛する娘って And this man was clearly not in his right spot in 娘が生きて mind. いる間に愛してあげなかった。それはとても悲しいこと。でもこの人は後悔してた。死んで償いたいって考えたみたい。 And for the first time, Nier doesn't just mindlessly kill someone. 与えなかった愛と That's a little bit of character ちゃんと development 抱 right えて there. 生きていってほしい。心から後悔してるならきっとやり直せるから。わからないけどきっと勝手にごめんね。謝ることはないわよ。 Nah, she did the right thing. あなたがそう For 判断 once, したなら she does the right それ thing. も一つの答えとして私は受け入れるわ。ウィン、君が選んだ幸福の道だ。誰であろうと否定する権利はない。俺は尊重するよ。ロベリア、あなたきっと最初からこうなると分かってニーヤに彼を会わせたでしょ。俺は言ったぜ。好きに解釈しろってな。勝手な人。ねえニーヤ、あなた言っていたわよね。実家の地下牢に幽閉されてたって。とても苦しい時があったのね。私にもあるわ。きっと他のみんなにも。そういえば家族に難儀してそうな子が君の他にもいたね。え、そうなんだ。そういうあんたもきっと楽に生きてきたわけじゃないでしょ。うん、全然。Nah, Lobel is just fucked up. そうなのNo hard life at all, he's just fucked up as he is. 素直に幸福を求めて楽しく生きてきたぜ。ただそうだね、一般的な倫理観から言えば人の道からは大きく外れていたね。出会って間もないが俺たちはみんなどこか似ている、そんな気がするよ。ええ、私たちそれぞれに欠けていたりいびつだったりするみたいね。Storing this insight away in their hearts, the three Evokers return to the group. そういえばよ、賢者の代表者って話は結局どうすんだ？ほう、そんな話が出ていたのか。代表者か。それなら私はハーゼさんを推薦するわ。え、私After being clowned on for the entire event, finally she gets some recognition. ハーゼは責任感が強いしな。Of course, Katsele would never say no. あれ、でもまあいいんじゃない。適性がないとは思わないよ。え、
私もハーズちゃんがいいと思う。すっごく頼りになるって今回のことで分かったし。私もいいと思う。うい、満場一致だな。君の資料深さはリーダー足り得るものだからね。分かった。私しっかり務めるから。God, imagine her job though. 代表さん。Like, if Siete has a hard time trying to wrangle the Eternals, how hard is going to be Haselia's job when she has to wrangle 9 people, 6 of whom are extremely mentally deranged? And she's also not pure either. 責任者。女王Queen? あんたたち揃えなさいよ。 You're the spokesperson now. You have to decide on that for everyone to agree. Haselia's exasperated yell echoes across the moonlit beach, but is quickly drowned out by the tumultuous chattering of her fellow evokers. This is also a real pretty artwork as well. I think we've been missing something like this for a while. Maria Theresa's smile as bright as ever. 我の助言のおかげもあり、信頼を得られたようだな。本気せがましいわね。Finally has a job. They can count on her for being unemployed anymore. まあ、感謝はしてるわ。出世したね。そうね。みんなバラバラで先が思いやられるけど、もう無職なんて言わせないわ。As members of the captain's crew, the 10 Evokers and primal beasts of the Arcarum have started interacting for the first time. Though the path to building trust and becoming a true team will be long, it is surely an attainable goal. Again, Evoker transcendencies eventually. After all, their newly appointed leader is motivated and eager to get started. Arcarum Evokers first reunion, the end. Honestly, this was miles better compared to the last event. The last one was still a summer event, but I don't know, it was kind of weirdly written. A lot of it didn't make that much sense. Here we got people clowning on Aselia, Ase being funny, all the Evokers actually bringing something interesting to the event, each bringing their own interesting part to the event, and despite Bimio not doing anything wrong, this was actually quite fun. I wonder if they will let her turn into a theater for the Evokers. That is the main fear. That now that we know all 10 are finally together and living in the same timeline, this also opens the way to more full Evoker events. I still think the next part is likely going to be once the Evoker for the world becomes relevant, but that's likely going to come with a sandbox expansion, yet another sandbox expansion. And the Evokers need to have an anniversary event. That one too, but if you're talking anniversary event, that seems very far. Because we have to have an anniversary event related to the Marionette Stars timeline. We haven't had an anniversary event related to the Dragon Knights, and I was honestly thinking that was coming this year. Instead, we got the Zodiacs, and now the new Zodiac group. So we have like 3 anniversaries planned. Because it's all going to be big events. Also, not to mention, one thing I've been talking with some of my crewmates later
recently as well. The fact that when it comes to society, they are slowly trying to restart society. Back when Grand Zeta came out, during her Fate episode, she was... her weapon got resealed and its power got increased. And they also teased a return of the Moon Gods. Sadly, I don't have Yatima, so I can't really say what happens in her Fate episode, but I think we should be getting either a Grand Azraga or a Grand Beatrix basically any day now, so that they can continue with this story of the sealed weapons and see what happens with the Moon. I still think we are very far from another big society event or a massive society comeback, at least until most of them get a grand version, but that's another thread heading towards that plotline too. The only saving grace of the last event was Bright Fedial Emo. Yeah, I am biased. I am biased as well, but no, I think the last event got some steam towards the end of it. Because I think it was supposed to be another shark or shark-like event, but until chapter 6, no real sharks, no evolutions, no nothing. Just that weird thing about people being kidnapped by a bunch of Loch Ness monsters, which honestly wasn't all that interesting, and they probably could have gone away with that a lot faster. This one, no, this one was actually quite fun. Even had a lot better pacing too. But alright, it's currently 8 PM my time. I think it's time for me to go grab dinner. So, as always, thanks a lot for coming by and keeping me company while playing through the event. Have a nice dinner as well, and I guess I'll see you guys around soon, because we've got a big event for Sword of Convaleria coming soon, the anniversary, Espinanna, and the entire new path, and I am so freaking excited for that. And of course there's the Granblue Fantasy Summer stream on August 2nd. I still have to check on the clock, see if I can wake up in time for it, but I want to be live for that one too. Wasn't the World Evoker long dead? I actually don't remember, I'm sorry. I'm going to need to brush up on that one too. The Evokers could use a couple more events before they get the anniversary one. Yeah, either a couple more events or just more appearances in other events. Because so far I think we've only seen them in a sauna event, Alanan and Burger, and some random Fate episodes. Again, I didn't know Maria had a swimsuit. Maybe we might actually see Summer Maria come out later this year, alongside Cassius, if apparently on the 15th we're not going to get a Flash Fest, but we're going to get the collab banner instead. But yeah, it's going to be the end of the month. Or right now, like tomorrow, the moment we get the new gala. But yeah, I guess I'm going for now. As always, thanks a lot for coming by, and see you guys around soon. Ciao!